Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Sénégal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Te nag ñu daldi fi am xibaari mbégte gu rëy di leen xamal ne gan gu màgga moom leen am tey ci programme bi su kanamee tuuti dina leen fi indil Honourable Essa Faal. Mbokki Gambia maa ngi leen nuyu nuyób jàmma nuyób yërmande nuyób barke kilifa diina ak kilifa aada sunu soppe xarit am di jàmma ak Gambia diaspora mag ak ndaw góor ak jigéen ak fépp fu waay mën a ne Gambia si biir Gambia si biti ñu ngi leen nuyu yéen ñëppa te bàyyiwun kenn mbokk yi yéen a ngi déglu Freedom Radio ak seeni mbokka Salieu Njie bési tey bi dal di tolloog bisub aljuma ñetti fan ci weerub mai atum 2024 comme nan ko gën a xamee rek kàllaama angale tey la Friday the 3rd of May 2024 mbokk yi waxtaani tey bi mooy programme bi ngeen xamee ci Open Line Friday te ajuma bu ne ñu tàmma di fi ñëw di fi def ay waxtaan Open Line Friday comme ni ngeen ko xamee rek mooy programme bi nga xam ne moom la ndem si yàlla Panderi Mbay yal na suuf sedd si ko am ak Sister Oli Socé tàmmoon di def mbokk yi tey nag topic bi ñu leen fi amal waxtaan bi ñu leen fi amal tey mooy ñu ngi waxtaanee li ñuy ooyee bennoo si olof si kàllaama angale ñu xamee ko si unity lii mooy li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey lii nekk na waxtaan bu am solo ndigte ëllëg ak gannaaw ëllëg ku ne xam na li nga xam ne mooy xew Gambie ndigte lu tolloog 57 countries seen representative yi ay kings ay head of states ñoom ñëpp fi mu nekk daanaka ñu nga Gambia ñu si des dinañ egg si ëllëg si ndaje bu màgg bi nga xamee OIC the Organisation of Islamic Cooperation the 15th anniversary bi ñu ngi ko defee Gambia bu ndóog mbokk yi fi mu nekk du ma def lu dul dal di dem rek jëli suñ panel si ma dal di ko ñu ko tàmbalee si Sister Oli ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm mais la rek nga dal di nuyu wante suñ auditeurs yi. Wa assalamu alaikum maa ngi nuyu gaay ma fekk yépp ci kër gi di nuyu suñ déglukat yi di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal xiiwal ñaanal ko ñun ñëpp Freedom Family bi di ñaanal Panderi Mbay yal na ko yàlla xare ajana suuf sedd ci ko am yàlla jégal ko bàkkaar képp bàkkaar ci barke Salaatul Fatiha yàlla teg loxoom si njabootam ba pare tam maa ngi sàkku dara ci suñ déglukat yi ñu ngi amee PayPal pour gars yi ngeen a dugga foofu waaw dina doon nice trop waaw ñu ngi amee PayPal ci page bi pour di leen ko fàttali rek loolu moom dinañ ci doon kontaan trop jërë ngeen jëf. jërëjëf Sister Oli fi mu nekk ma dal di dem si Jibril Fadia Jibril mais la rek nga dal di nuyu wante sun auditeurs yi. waa asalaamaaleykum Alaaji Saliou jërëjëf Anti Oli ak ñi fi nekk Sadio ak Aliou ñëpp ak déglukat yi Anti Oli li nga am na solo
PayPal bi tam bu ñu mënoon a am cash app tam wala ñu am beneen façon yi application boo xam ne dina gën a yombal dugal xaalis bi waaw foo naa ne bu ñu amoon cash app tam dina baax ak Zelle waaw yooyu it's very familiar cash app ak Zelle buñ ko si mënoon a aat tam loolu dina yombal affaire yi waaye jërëjëf waxtaan bi moom tey moom dina am solo torop as usual di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp salaamaaleykum. jërëjëf jërëjëf Fadia fi mu nekk ñu dal di ñëw si jàmbaar Sajakal mais la rek nga dal di nuyuwante auditeurs yi. asalaamaaleykum Gambia wala Sénégambia maa ngi leen di nuyu bu baax di wax ñëpp jumaa mubarak di ñaanal ñëpp jàmm fanu gudd ak wér-gu-yaram yàlla yokk wér ak wér le di gën a xoromal rek comme sister Uli wax na ko ak suma goro Fadia ne PayPal bi xeebuñ dara te lu suma goro itam lu mu wax noonu Alaaji Salieu nañ ko seetaat ba xam ndax su gën a yombal yëf yi nga boole ko ci di nuyu ñëpp jërëjëf. jërëjëf jàmbaar fi mu nekk ñu dal di ñëw si Serigne Salieu yow itam ñu dal di la mee rek nga dal di nuyuwante suñu auditeurs yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu naka auzu billahi samil azim min ashaitanir rajim di nuyu Alaaji Salieu Motoma nuyu waa kër gi da juma mubarak ñaanal suñu broda Alhaji Ndari Mbay ak famille am yëpp yàlla oye force si kawam ak bépp aji jiitu gi yàlla yàggal saraxam si loxom teg loxom si kaw njabootam di nuyu broda Jibril Fadia programme bi am na solo trop ñaan rek yàlla na yaa dafa ñu jàmm ñu gën ko ñu tuga see bismillah génn si alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf tam. jërëjëf Serigne Salieu mbokk yi comme ni ngeen ko xamee programme bi live programme la yéen ñëpp dégg ngeen li nga xam ne moom la Sista Uli wax li nga xam ne moom la Jibril Fadia wax ak Sajakal wax dëgg radio bi comme ni ngeen ko xamee dafa am lu ko doxal léeg-léeg dugal loxo si poos tamit bonut dinañu jàppale lum tuuti ndigte radio bi li ko doxal bari na te fu jaar rek mun a dimbale wante su ko defee ngeen mun di continuer déglu programme bi comme ni ngeen ko soxlee ak ni ngeen ko buggee fi mu nekk ñu dal di tàmbali programme bi leen fàttali rek ne programme bi live programme la mbépp koo xam ne bëgg ngaa bokk si waxtaan bi rek mun ngaa call 0046 725 442288 boo leen koolee rek di ngeen bokk si waxtaan bi Sista Uli ñu ngeen waxtaanee bennoo ñu xamee ko unity si kàllaama angale unity bi nag tey ñu ngi ko starté ñun si Freedom Radio ndi te gis nga ndeysaan dem si yàlla Panderi Mbay dunda gu rafet gi mu dunda bam demee ñi nga xam ne ñu ko gënoon a jegeñ even though Panderi Mbay dem na waaye ñun ñëpp den bennoo nekk benn te loolu nekk na lu rafet ma bugg a xam rek lan nga foog ne moom leen am pour jàng si dundi Panderi Mbay ndi te ba muy dunda dafa indi ñin ñi mu dem tamit indi ñin ñi ma bugg a xam rek la moo si sa jàngat Sista Uli. wax nga lu important because Panderi nekk na nit koo xam ne moo nekk dégg ne daf daan indi nit ci together ak lum ci munti dégg ak lum ci munti dacceeb fam taxaw rek la taxaw loolu moom tax na ñu nit bim demee am na lum nekk ci ñun ba nga xam ne booloo nañ nekk benn ba pare ñuy try mënuñoo nekk Panderi exactly waaye ñu ngi jéem ci nim daan dundee ci nit ci te mu ñu def comme like we are family yaa loolu moom jàngookaay bu baax la. mu ngo fi mu nekk ñu dal di ñëw si Jibril ndem si yàlla Panderi Mbay ba moo dunda indi woon na Gambia Sénégal yépp wax dëgg neex yàlla ñu bari tey ñu ngi wax si media bi Freedom leen njëkk a waxee ñu bari ñu ngi wax tey si different platform Freedom leen daan dégg daanaka amul benn Gambien boo xam ne yaa ngi woon si struggle bi te musuloo wax Freedom su amee tamit bariwut ma bugg a xam rek lan leen mun a jàngee si bennoo ak unity si dundi Panderi Mbay si sa jàngat Fadia. waaw jërëjëf Alaaji Salieu lim nekk rek moo nekk ne nit ñi da ngeen a bokk objectif soo leen bokkee jubluwaay bi foog naa moo leen dee boole soo déggee nit ñi nekk nañ benn dafa am lu leen dee boole li ñu boole mooy gis-gis bi waaw objectif bi so loolu moo important nit ku nekk da nga war a am agenda da nga war a am objective clear objective su boobaa ñi nga xam ne ñoom ñoo passionate about that objective ñoom ñëpp nituloo sax pour reach out too hard to them
most likely sax ñeneen ñi ñooy voluntary to come to you pour wane ne ñun ñëpp lii lañ doon di ut wala man lii laa bëgga so ngeen ñëpp ngeen nekk di same page foog naa ne unity at always dafa am lu leen unite loolu leen def ñu nekk benn loolu moo nekk di primary objective of whatever that was or that is. jërëjëf Fadia fi mu nekk ñu dal di ñëw si jàmbaar Sajakal comme ni ma ko laajee Fadia rek pandéri ba muy dunda ñëpp la indi woon Fadia ngi wax ne ñi pandéri indi woon mooy ñi nga xam ne dañoo amoon benn objectif waaye boo seetloo pandéri indi na ba indi ñi nga xam ne different objectives leen am di te ñun mi daan wax freedom di nga gis ne ñi leen ngi UDP ñi APRC ñi NPP waaye ñëpp daan mun a ñëw di wax ma bugga rek pour laaj la Sajakal naka nga gisee mbiri pandéri ak unity. waaw pandéri moom ñaanal ko rek lañ mun lum liggéey fii ci aduna balaa mooy dem suñ borom bi rek ko mun a fay te yàlla na nekk mu yàlla na ko yàlla fay lu gën ci moom taxawoon na askan bi du Gambia du Sénégal rek aduna bi yëpp daan déglu pandéri am na ñoo xam ne buñ dégluwut programme bi sax dañooy feebar wala am na ñoo xam ne dañ adigoon ci Freedom Radio pa jàmbaar la ba aduna tukki nag duñ ko mus a fàtte te xam nga boo war a boole nit ñi with different tribe different xeet yëpp nga boole leen ñoom ñëpp ñu toog di la déglu loolu lu jafe ñu am la nag ci aduna bi kon nag pa ñu ngi koy ñaanal bu baax def na liggéey bu baax ñun ñu nga xam ne nii ñoo sol dàlla mi yàlla nañu yàlla joo ci yoonu jub ak def lu baax pour gën a xëcc nit ñi ñu ñëw pour ñu gën a dekkilaat Freedom Radio parce que Freedom Radio bugguñ mu dee bugguñ mu wàññeeku dañ bugg mu yokk ba yow Alaaji Saliou doo am sax jot pour nelaw man loolu laay ñaan kon nag maa ngi leen di gërëm bu baax pa yàlla na ko yàlla jégal nañ ko ñaanal rek jërëjëf jàmbaar waaye jàmbaar ni maa gis nag ni démba few hours rek laa nelaw 3 hours ba ma wàccee liggéey 4 des na di nga toog sax 1 minute sax doo ko jungo su eggee foofu de xam naa ne fu leen utal ma et may doxee et jërëjëf jàmbaar fi nekk ñu ñëw si Serigne Saliou jamono struggle bi yoo gis nga pandéri mbay Freedom mooy woon di only medium boo xam ne foofu la nit ñi daan filer free di wax liñ bugg a wax yow réewuloo mbir ne Gambie eggoon na foo xam ne ñu bari dañoo ragal a wax Freedom rek te li ñun ñi daan dégg Freedom du ko daan déggee fenn te ki def lii mooy pandéri mbay dem na waaye ban tey mu ngi bàyyi unity gannaawam ma bëgg a xam rek lan moo si sa jàngat. waaw jërëjëf Tom nga wax dafa am li njëw wax legacy bu nit di bàyyi si gannaaw su ñaanuñ ko yàlla ku génn àdduna rek waaye ba tey moo tax saa yu nekk dañ koy mu di ñaanal rek legacy bu mu bàyyi fii mooy plateforme nekkal fi ndoomaani Gambia nekkal fi borom ñu the voice of the voiceless noonu ko doon waxee sax because man su ma ko bàyyi xel bu ma nekk Gambia di liggéey foofu difficult na woon on a jaame sax pour nga access di Freedom website waaye xam nga comme suma mas gi ñu moom ñoon si IT industry bi as an IT people so ñun dañ daan mun a am na yeneen façon yi website yu ñu daan mun a download di mun a access Freedom because time boobu URL bi sax dañ ko block on under Gamcel xam nga rek ñoom ñoo di basic service provider woon ci Gambia man time boobu maa ngi liggéey waaye suma office saa mu ñëwee suba bala maa door benn liggéey dama dee login def read Freedom paper bi pare sometimes ma download audio bi di déglu audio bi si ron without nobody knowing because time boobu kenn mënut a óolu kenn waaye pandéri moo ñu joxoon plateforme boobu luy xew si biir dëkk bi nit time boobu mën a wax ne la ndax pas ñu bari ko dañ ko daan xaw a ñàkk a óolu sax waaye man dama daan nekk si biir dëkk bi di liggéey di dem ci government institution si di am meetings waaye da nga gis ne dama su ma read something within the following 2 days dina gis action bi happen within government naa gis change si happen within si laa xam ne loolu dëgg am na media boo xam ne mu ngi joxe information waaye nit ñi mënuñ ko daje waaye nag comme ñu ko daje sax xëy na amuñ woon di accessibility parce que jamono boobu ragal bi dafa amoon waaw pa moo ñu issue plateforme boobu yàlla def na ma jógee Gambie yëf ta tukki si ñëw Amérique fii pa duñu plateforme bi ñëpp ñu fa ñëw di wax suñu soxla di wax suñu aajo di wax lu jëmal Gambie kanam boole diaspora bi yëpp together jamono boobu ñëpp ñoo nekk in one umbrella di fight against impunity di fight against am nga rek nguur gu bon gu nekkoon foofu jamono boobu waaw yëpp pa mu ñu ko indiloon ba pare élaborer loo xam ne
bu ko wax ñu bari sariñ kanam bu ga wédi waaye dem na ba ci kanam xam nga ñu ne more time is the only answer to everything. With time coming you know daje nguur gu ees ñoom TRC ñu gis lu Panderi doon wax yëpp dafa ñoo teew ba bañ naka sometimes lit council bi sax ab de code ci freedom paper ñu isi ko pour wan la nekk the source of information bu pare doon jox Gambia moo tax benno bi nga wax noonu rek ba tey moo ñëw nii di saxal ñu gën koo ñaan mu gën a sax bu baax a baax pour Gambia di mën a am fu ñoo waxee am fu ñoo dégloo ñi am fu ñoo sotante xel ak xalaat yëpp lu jëmale dëkk bi for the interest of Gambia and for Gambia role li moom dëgg rafet na trop di gën a delloo di gën a ñaan suñu borom jalla jalaalu hasa kamaalu rek mu yokk wàccee yërmandem si aju jiitu gi Mr. Mbye ak képp ñu fa fekk rafet na trop ay Salieu jërëjëf waay. jërëjëf Serigne Salieu ndeysaan fi mu nekk ma dal di ñëwaat si Sister Oli bala maa ñëw si yow rek bin dekkalee freedom door di dox almost every day dama dee laaj suma bopp ne waaw man liggéey bi maa def mbaa Panderi Mbye bunta see moom dina kontaan mbaa maa ngi ko def in the right way ndeysaan xalaat googu daf ma dee ñëwal all the time maa ngi fàttali ko bin doore es ba léegi ba tey maa ngi design benn programme boo xam ne taali Panderi laa fa def every time Panderi Mbye maa moom ay fanaan ñooy endo si nataalam yi boo duggee si app bi every time rek Panderi fa stick sun memory waaye ndeysaan leena rek daf day ñëw suma xel mooy freedom ni nga ko doxalee nii legacy bi mu tasee Panderi Mbye mun nañu jërë ngeen jëf yéen freedom panelists yi bi ma joxee gannaaw yéen ak naan def li ngeen mun I hope ne suñ amoon chance pour gis Panderi Mbye ñun ñëpp ñu am yaakaar ak njortane xëj na du mer ñu ngee doxalee freedom ni nga ko war a doxalee ñun ñëpp na ñu ngee try yéene gi rek mooy Panderi daal di kontaan te bëggul ñu fàtte ko Sister Oli bala ñoo tàmbali waxtaan bi rek ma bugg a xam rek lan nga am pour sànni pour wax si li ma wax nii bala ñoo tàmbali programme bi. waaw Alaaji Salieu li nga wax noonu dafa nekk dëgg because nit bu joxee gannaaw bàyyi alelam bàyyi liggéeyam ci gannaawam li nga dee ñaan yàlla mooy nga am ñu la wutu most of the time sa njaboot bi ñoo dee njëkka taxaw in front waaye moom njabootam duñ ay mag yaa ngi understand waaye ñun ñi nga xam ne óolu nañ ko gomoon nañ ko yaakaaroon nañ ko te gis liggéey bu rafet bi mu doon def àddina bi yépp seede ko dañ jóg di try pour jàppa ci liggéey bi te ni ma ko gisee ñu ngi demee ci right channel bi nga xam ne tey bu paa jógoon dina xam ne am nañu ko taxawal gannaawam am nañu ko fonka am na ñuy wéyaloo liggéeyam su nekkut exactly comme moom it ñu ngi cee jéem ba nga xam ne turam du fay loolu man dama ci kontaan ba bugga dee di ci gërëm ñépp nag ba pare di la ci gën a gërëm yow mi nga xam ne yaa amee radio bi yaa nekk lan cay coono man coonowu ma ko ci keneen coonowu ko ci yaa ngi understand soo loolu yëpp nañ gën a puus gën a kolewante gën a jàppalante yëpp dafa dem fine inshallah rabbi ndik intention biñ jógee yëpp lu yóbbu freedom ci kanam la ñun dañ am good intention ñun ñëpp moo tax loo ci wax nit rek ne nañ def nii nañ def ne le rek nit ci dañoo jógandoor together because dañ bokk gis-gis bi éene bi benn la mooy Panderi lim fi bàyyi parewuñ pour mu dee soo maa ngi leen a gërëm yéen ñëpp di leen ci santa jërëjëf Sister Oli am jàmbaar lan nga am pour wax Salieu am naa lu ma bëgg a yokk foofu waaca go ahead comme maanaam Sénégal comme Alaaji Sidi Lamine Niass boobu lañ war a xoolee Panderi te Sidi Lamine Niass xam nga Walfadjri moo ko moom te taxawal na foofu Walfadjri radio ak télévision yëpp so lu ñoo ñaan suñ borom bi mooy freedom also mu àgga ci stage boobu bañ war a toog freedom radio bi nu moo demee website bi ñu am itam freedom television indi Gambia loolu ñu ngi ñaan suñ borom bi mu may ñu ko ñu ngi ñaan suñ audience ñu nga xam ne ni ñu ngi déglu freedom nañ bàyyi xel loolu ne dañ bugg a taxawal freedom képp koo xam ne ni am na sa alal bugg a investi loolu ñu ngi ubbi suñ loxo yi pour ñëw ñu bokk liggéey parce que freedom adduna bi yëpp a ko xam
kon nag waruñoo sàggane bem ndóol loolu laa bëggoon a yokk rek comme Sidi Lamine lu mu def Sénégal ba Walfadjri amul benn radio station naga télévision station bu ko gën a dëgër biir Sénégal kon ñu ngi ñaan yàlla may ñu loolu itam Gambia jërëjëf jàmbaar sa kaddu baat gu rafet la nite dafa am rek lu ma fàttaleel man mi bi ma demee Gambia 4-5 months back amoon na benn process bu ma tàmbali waaye bëgguma ko wax on air ndikte amoon na yenn kayit yu waroon a toppatoo loo xam ne nguur gi dafa defagum moratorium maanaam den stopagum registration yooyu waaye nag freedom moom definitely war naa operate Gambia freedom tey rek bi ñoo ubbi suñu YouTube bi am ku ma ne bu fa def freedom newspaper waaye defa freedom radio TV si YouTube bi so baax na sama jël this opportunity pour xamal suñu auditeurs yi ne freedom mu ngi YouTube léegi programme ñoo def yëpp mu ngi nekk YouTube so baax na ngeen dem na di ko like nite loolu tamit dina dimbale radio bi so not only that waaye this year November si la am 3 years bi pa réeré so baax na tamit ñu dal di dem Gambia su nemee louer a hall invite journalists yëpp invite xariti pa family invite nguur gi ñu ñëw su ko defee ñu waxtaanee mbiri Panderi Mbye te Panderi Mbye am na lu bari lu miin si Gambia te buñ jëlu dis effort def ko mun naa am Gambia ni dinañ ko sàgganee bi ko suñu waa dëkk ñaareel boo demee rek fàtte neen la te gis ngeen yéen Freedom Family bi yéen da ngeen taxaw ne Panderi kan du ko fàtte so not only that waaye si pipeline bi na necessary benn time in the future buy an empty land build ko turee ko Freedom House nga xam ne diaspora bi ñi ñëw holiday ñëpp bépp ko amul foo stay foofu na nekk as a motel foo xam ne ñi mu neen fa stay fay something very very little in the memory of Panderi Mbye loolu yëpp loo xam ne lu ñu war a def la te da nga gis ne suñu jëlee jéego yi nguur gi tamit duñ am benn choice lu pour honor Panderi Mbye di te gis nga nguur yi Afrique dañoo toog di nelaw waaye bu ñun ñi jógee di def dara rek dañoo ñëw bokka si waaw dina si bokka ba jiitu jël flag ba téye mel ni ñoo ko tàmbali woon fekk tàmbali wuñ ko ñun ñaa ko tàmbali soo jërëjëf Sajakal si loolu nga wax fi mu nekk ma dal di ñëw si Fadia lan nga am pour yokka si wax ji bala ñoo tàmbali waxtaan bi bantee tàmbaleegun waxtaan bi de waaw Alaaji Sali hello go ahead waaw li ma wax rek mooy nit ku nekk li nga def rek da nga war a sincere ci li nga def nga am objective ci li nga def like I said waxoon naa ko waaw sooy def loo xam ne is right yow ci ni nga ko gisee nit ñi ñoo laa ñëw fekk si am na loo mujjee wax ni about Gambia pour ñu war a celebrate war a di embrace yeneen nit ñi loolu yëpp lack of bokk objective la because ñoom ni ñoo gisee ak ñun ni ñoo gisee is two different thing am na leneen loo xam ne tam kii wax na ko ne yaa ngi ko wax ne Panderi daf dee indi ñoo xam ne bokku ñoom parti mun ngaa bañ a bokkaani parti wala gis-gis sax waaye mun ngeen a bokka leena ne bu yéen ñëpp bëgg ngeen réew mi yéen ñëpp bëgg ngeen mu tegu ci yoon ñu bari ñu ne bañ moo nekk ñi nga xam ne bëggu ñoo tegu ci yoon waaye mboolem koo xam ne dafa bëgg a tegu ci yoon regardless of yow fooy support yow man so bokka na ci man one of them ñoo xam ne he give me lot of respect te dinaa ñëw si plateforme nañ ma saaga nañ wax lu nekk waaye damaa focus si man si li ma tax a jóg man duma dee worry about ñi ma distract you can keep talking all you want mun naa ma may la sax nga wax yow 2 minutes nga I mean 2 hours man nga may ma 5 minutes rek man du fekkee li ma bëgg a wax lu rek la tollu noonu rek laa tollu nag sax du ko ëppa moo tax nit ki looy def rek na nekk loo xam ne lu déggu la lu sax la Panderi ooy ñun mun nañu ñëw leen ngeen dajaloo fii he didn't do that waaye dafa jógee gannaaw ñun ñu xam ne lim def nii is the right thing to do loolu mooy objective bi ma doon di wax because gis-gis la ok munoon naa dem bàyyi ko fi waaye ñun lijjanti nañ ala kulli haal make sure nga bàyyi sa time reach out to people anything pour make sure that ne taxaw na because of lim gis loolu ngeen gis so te nit ñëpp dañu war a gis loolu nag moo nekk gis sa réew moo nekk nga consistent moo nekk amin nga am objective moo nekk itam nga bugat lu tegu ci yoon nga like ko man moom definitely man amusuma am doubt ci ñëw ci freedom whether before or now
especially before ndax man maa moom dañoo wax léegi when the things going tough sax si la ma dee ginnaaw wax ne ma sax ma ne ñëwal forum bi mu ngi ubbeeku gaa ngee wax lii de ñëwal nga yow itam nga defend sa gaay ma ñëw ma lii so loolu moom luñ appreciate la bu fekkee moom la ñoo wax moom noonu la ko yàlla bindee te xaari si woon kenn pour nga jox ko ci butuut te Amérique ñëpp xam nañ ñi mel understand nga mënoon na fee nekk li ma waxoon rek si tribune bi moo nekk rek mënoon na fee nekk def ni ñeneen waaye dafa am lu ko tax a jóg so moom itam si loolu la focus ba ñëpp xamee ko Alaaji Saliou ndeysaan Jibril am na loo xam ne bala maa ñëw si Serigne Saliou am na loo xam ne jàngee naa ko si Jibril maay fàttale ko bi struggle bi gënee tànga fam ngi métti tàmmoon neen di dégg Jibril Fadia leena moo ma jaaxal si Jibril even though bokkun party de why you cannot just hate Jibril everybody like Jibril man loolu daal lu ma jaaxal la even bokkun jubluwaay am nga waaye there is no doubt musuma doubt ne Jibril bugut Gambia ñu xam ne Jibril dafa bugg a Gambia even though Yaya Jammeh rek leen jéppi sib ko waaye we just cannot hate Jibril because Jibril su waxee even though bokkul moom parti sib neen Yaya Jammeh te moom Yaya Jammeh lay support waaye lu bari Jibril daf ko wax do ko mun a daaji ba bugga laa laaj rek Sadia ak Sadiaka go ahead naka nga gisee li ma wax no suma goro moom itam jàmbaar la xam nga sooy wax dëgg itam moom xam na ne Yaya Jammeh lay support xam ne itam ne Jammeh njuuma la waaye nag dafa am itam lu tax muy support Jammeh waaye oor na ko itam ne Jammeh lam daan def itam du yoon yenn du sagoom yenn frustration yenn nit ñi ñu koy puus wala jiñ ko loo xam ne moo ko ne Jammeh ko def te Fade itam dafa nekk koo xam ne nii amul yox-yoxo foo ko oomu uyu la te dafa xam lu mooy defendee boppam nu moo frémee wootsam te nekkul nit ku dof jàng na alxuraan mun naa kóoti alxuraan di firil la ko lan la aaya bi wax ak yéeg yëpp soo nit ki su tegee mbiram ci siraatal mustaqima amul looy ragal nit ki nag moo xam kum neex mu support ak di reason waaye mu doon support Jammeh moom moo xam loolu waaye nag maa ngi ko gërëm di ko sant ne let them just keep going nañ teg Gambie si suñ kanam ñun ñëpp rek jéem koo defaraat ku dul juum amul jërëjëf dëgg la jërëjëf jàmbaar dafa mel ne nga xala soj de ni nga waxee mbaa ngi ok waaw dama soj waaye nag maa ngi baax sister Oli mu ngi ma doon reetee nag waaw waaye duural limon rek limon nga ndox mu tànga ak jinjar ak gaalik soo ko amee no problème boobu lu ñoo wax copparaay na gum kii la cleaning la rek no problème jeex na tak Sister Oli maa ngi ñëw si yow Sister Oli bala maa ñëw si yow rek mu am lu ma bugg a waxati si Jibril Fadia Sister Oli Jibril Fadia jàngee naa si moom ne ku teel a takka jabar la te benn jabar la amee depuis ba moo takka jabar te ñu baree nga dem school xam naa ne moo dafa jeexal school rek takka jabar jooju la amee ba léegi bi ñëwee America tooñ suma goro nag waaw urama ne ndaw saa ngee déglu ndaw si moom si fan si la bokka ba pare Jibril bi ñëwee America place bi mu doon liggéey foofu la Jibril nekk di liggéey ba léegi ba pare Jibril parti bi mu doon support di APR moom laa support ba léegi Jibril daal ba nit koo xam ne la ñu ko farlu la te man leena neex na ma si Jibril foog naa ne ñun ñëpp dañ d'accord ne Jibril bu taxawoon tey ne dafa taxaw élection presidential election man believe naa ne ñu bari dinañ ko sànnil ñoo xam ne ñii dundee support APRC Sadia ma bëgg a xam rek lan nga am pour wax si li ma wax Alaaji Saliou da nga wax lu important Jibril dafa nekk nit ku am determination ba pare dafa déggu gis ka nit ki soo yaroo déggu xam cër xam li nga wax yu bari ci ndimbali yàlla la waaye dafa fekk ñu yaree ko yaa ngi understand comme li nga wax nii rek gis ka man bu Jibril dugaan freedom moom rek laa daan déglu ci ñi nekk APRC moom rek ba pare soo nekkee moom ci programme bi am na kersa booy am munulooy ñëw ba mun koo ñëw rek disrespect because of ca yar bala ca déggu gala di nga Alaaji Saliou lu la déggu mayut determination ba pare soo ne lii loolu la dang caa teg sa bakkan di nga boo déggoo rek Alaaji Saliou am nga yëpp ci àddina
deug moo tax Jibril mu mun a dem ak ku nekka te moom dama la ko dee wax Jibril royookaay la man kañ bu mu duggee ci programme bi jàng naa something lu ees jàng naa nu maa defee doom aadama yi after the programme because jiga booy déglu nekku ne dang dee déglu rek waaye danga war a jàng ci li nga déglu nga jël ci yi nga xam ne lii day dina ma amal njëriñ torop may dema moom kerek rek biñ amoon programme muy wax naka la solfee woon moom moo xaleem yi jiga loolu daf ma delloo si waat baag di wane ne déglu dafa baax ba pare ku nekk la dee bàyyee sa opinion xeebut kenn loolu nag man dama jàpp ne dañ ko yaree ba pare mu nekk qualité boobu soo yal na ko yàlla def mag yal na ko yàlla may jàmma may ñu ko ñun ñëpp waaye Jibril lu bari lañ mun a jàngee ci moom Alaaji Salieu man de dama very proud of him te bu doon taxaw élection may door noowe sax di ko campagne jàmbaar dafa am loo bëgg wax bala maa dem si Serigne Salieu no everything is okay waaw Fadia kay moom programme waaw man sax gis nga waxtaan bi si panderi leen tàmbalee de waaye gis nga fi mu nekk wàcca neen si Jibril ndikte dafa nekk lu am solo man mii sax mu am lu ma bëgg a wax si Jibril ndikte gis nga man ba struggle ba di tànga dama naan déglu Jibril Fadia am na keneen Malick Mbaye waaye xorom si Jibril Fadia àndal ak Fadia li mun a dékku sa fekku si Malick Mbaye amoon na jamono joo xam ne nag Jibril Fadia ak Malick Mbaye su ma leen déggee rek su ma fóor gi dafaa nekk ay lox bi ko tay boobu sib neen Yaya Jammeh ba buul kenn ku ko support even though àndu na Yaya Jammeh waaye you cannot just deny Jibril doo ko mun a just jël waxam rek sànni ko déedéet suy wax foo jaaree nga déglu ko yàlla may na ko loolu waaye nag ndeysaan xam naa ne fu ma jaar tooñ Jibril dafa am lu ma ko bëgg a tooñee Jibril jabar jan ko xamaloon démba moom lay séyal ba léegi waaw liggéey bi ñu ko xameeloon démba bantey fa lay liggéey waaw parti bi ñu ko xamee woon démba bantey moom lay support waaye Jibril bu takkee ñaareel mbaa du ba jabaram ja dem dee foofa leen parce que moom fu mu jublu rek daf fay dem ba sës Sadio yàlla am pour wax si lii déedéet loolu du ko def parce que moom fu mu jublu rek no turning back boo amee ñaareel day xay am waaw fi mu nekk ma dal di ñëw Jibril naa ñëw si kanam tuuti ñëw si Serigne Salieu lan mooy sa jàngat si waxtaan wi. waaw Tom ma doon déglu waxtaan bi bu baax a baax comme ni nga ko gars yi waxee rek jamono bu Gambie di tàng cër boo xam ne sax kenn mënut a fiis kenn mënut a jàkkaarloo keneen koo xam ne mu ngi support Jammeh waaye pour wax la si Jibril broda boobu ma ko suma broda parce que maa ngi am seen broda bu tudd Jibril moo tax mu ko dee ooyee broda Jibril moom dafa nekk ko xam ne dafa tolérance soo gisee Jibril mun naa nekk freedom Jibril dafa tolérance après ku ñëwaat sa opinion soo waxee da nga su la tontu da nga dégg mu ne la waaw yow loolu sa opinion la respect naa ko waaye man lii lay wax moom dafa isi booram di fen booram yow soo ñëwee attaque nga fan ne di nga expect ne Jibril na la tontu si débat bi nga ñëwee wala si xaral bi nga ñëwee Jibril dafa ñëw indil la point am après bàyyi la yow sa opinion ne waa loolu sa opinion la waaye man lii laa am pour wax so da nga gis ne comme soo ñëwoon sax ak xadar sax ak mer sax ak APR si jamono boobu sax da nga am pour respect Jibril position après comme ni ko Sista Oli waxee rek yéen yu bari si background bi la ak yaru bi ak am diine gi ak xam ni nga waxee ak public bi après ku nekk nga jox ko cëram so Jibril noonu la def Jibril dafa jox everybody ku ñëw li nga war daf koo jël nangu ko jox la sa cër jox la sa opinion moom it mu taxaw fu mu taxaw après du ma ko wax dafa am thick skin jamono boobu parce que nu ma Gambie di saf digga ak saagante xasante yu bari yëpp Jibril du la tontu mukk doo ñëwee soo ñëwee si négative side bi mu daf laa bàyyil li nga wax pare moom mu ñëw continuer positive side am so mu dafa balance dafa am thick skin dafa xam naka du ñu waxee si public space bi so loolu moom rafetlu nañ ko trop si jàngin Jibril si freedom for the past couple years bu ñu déglu Jibril jamono pandémie yëpp parce que moom time boobu suñ amutee kenn ku ñëw from APR si sax Jibril dañ ko contact mu ñëw dugga si ñëw defense si boor boobu xam nga loo xam ne loolu rafetlu nañ ko trop so moo tax dañoo rafetlu ba tey di kontaante ba tey mu ngi join freedom di bokk si discourse bi
après inputam si système si programme bi am na solo trop ta ñu ko jaajëfal ko gën a ñaanal rek waaye yaa ngi ko tooñ ak soxnaam nag bàyyi ko soxnaam rek waaye bu ko jéem a isil beneen façon problème nag bàyyi ko benn rek borom benn jabar ak benn problème la bàyyi ko si boobu. xam naa ne soxna saa ngeen déglu xam naa ne programme bi jeexee soxna si ne ko poñe bi ko yow foo jukku rek da ngay dem ba sës bis boo fi takkee jabar ma rey la soo fi nekk ñu daal di may Jibril lan nga am pour sànni si waxtaan ji bala ñoo tàmbali. waaw jërëjëf di leen sant di leen gërëm rek da nit ku baax mooy xam ku baax nekkul ne am lu ma wax si yéen itam waaye yéen a decide pour wax loolu si man ne yéen a gisee loolu si man waaye man li ma dee wax rek always moo nekk ne da ngaa xoolee sa bopp to the others waaw seen ndax lii su ma ko defee nit ñi dina leen neex ndax lii su ma ko waxee nit ñi dina leen neex den nga góosil su la yàlla dimbalee yar bi bokk na ci macha allah te dat ne du ñëpp ñuñ yar ñoom ñoo dee follow suit waaye deena itam ndimbali yàlla la understand waaye dama dee wane doomi aadama bu nekk moo di saaf yàlla ñun ñëpp dañoo wax am na ñu bari dañ dee wane dañ dee gis yàlla wal soo gisee sa mbokki doomi aadama rek gis nga yàlla because yàlla su gën a mi doomi aadama yàlla bindal lu mu bindal yëpp mu jël doomi aadama mu gënale ko si nit yow loo defati rek yow da nga fa ne doomi aadama bi nga ko def yow yàlla nga ko def ndax nit ki bu ñaawee bindul boppam nit ku su bonee defalut jikko boppam dañ ko waroon a defar ndax xalel buy juddu dañ laa indi nga nekk koo xam ne dégguloo laaka mënuloo wax xamuloo dara so yow lu nekk ci moom yëpp dañ ko def ci moom yow loo ko wax rek yow da nga ko tooñ so yow li nga ko mën a dimbalee moo nekk li nga ko tanee nga waxal ko loolu li nga ko tanee nga dimbalee ko ci loolu man noonu laa dee gisee doomi aadama it ne yàlla ma gisee noonu ba tax man dama dee wax ne su ma def dara sa wala maa ngi mel ni ndax yàlla lay jaakaarloo man noonu la ma yàlla bindee noonu laa ko dee gisee te itam soo amee yaxin ne dinaa musa dajee suma borom nu ma ta wat bu ma jëlee alali nit naa ko delloo bu ma waxee loo xam ne du digal nañ ma ko toppee bu ma fenalee nit bu ma ko sosalee bu ma ko xañee jaamal li yëpp dinaa am bii boo xam ne mu óor la ne dinañ la account for it foog naa di nga ko bàyyi xel li day nekk most of the problème ci nit ñi mooy ne yow da nga dee foog na yow àdduna bu jeexee rek jeex na te li gën a neex moo nekk ñu nekk benn te duñ mun a boo ko xalaat nag waxtu boo leen xalaatee nekk benn rek xamal ne there is no development dama ko doon wax keroog si suñ executive bi di ko wax tam si suñ dashboard foofu ma ne dañu war di am diverse views dañu war man sax bu ñëpp demee benn boor dama dee choose donte kon xam naa ne ñëpp ñu ngi si benn boor dama dee choose pour indi something else pour ñu mun a brainstorm more because il faut nga jox nit ñi challenges ñu mun a think beyond noonu la ñoo mun a evolve noonu la ñoo mun a développer you see so man noonu la may yàlla bindee loolu moo ma dee ne moo tax dama bugg a yi gën a controversial moo nekk diine ak politique I like it to the best dama dee try lu ma si mun a xam si politique ma jàng ko lu ma mun a xam ci diine ma jàng ko because ñeneen ñi dañ ko dee use pour reyante ñeneen ñi dañ ko dee use pour yaaxante bu fekkee ne man yàlla bi ne ma in a way boo xam ne man mun naa koo use pour nit ñi nekk benn mun naa koo use pour stop nit ñi pour ñu kill one another wala ñu jàppee nit ñi ennemi te fekk yow kooku du sa ennemi da ngeen am li ngeen bugg a yow nga bugg a green moom mu bugg a bulu ndax bu ma ne woon tey ñun ñëpp nañ génn ñu sol mbuba ñii dinañ sol bulu ñii seen red ñii seen loolu dafa tax ba benn nice yëpp nice na ku nekk bi nga bugg a loolu nga sol that doesn't mean ne duñ mën a nekk society so lii mooy li nga xam ne te yàlla su la mee dara wala nga xam dara nga noppee ko waxuloo ko loolu sa baakaar la bu fekkee ne am nga métier boo xam ne ni da nga ko buggal yow sa bopp rek nga gis sa bopp rek loolu itam beneen baakaar la naa ne bëgguma def wax bi mu gën a bari xam naa man waxkat laa de soo la ma bàyyi damaa wax rek jërëjëf Alaaji Saliou jërëjëf Jibril jërë ngeen jëf kaddu baat yi wax si Jibril ak li wax si Panderi yéen ñëpp li ngeen wax am na solo lool te xam naa ne auditeurs yi déglu dinañ si jàngee lu bari àddina nii la nit ku nekk rek foog waar booy béy soo béy sa waar ba fu mu em nga dal di dem alla foog rek yàlla dina remplacer indi koo xam ne kii dina la remplacer gannaaw buñ fi jógee ñun fi mu nekk benn famille leen ñun ñëpp yàlla neen gudda fan waaye ñun panélistes yi ñun muy wax freedom ñun xam ne benn famille boo xam ne leen ku fi yàlla génnee tey te yàlla na yéex ñeneen ñi dinañ taxaw mixon ne duñ la fàtte ñun ñëpp nag ñu nekk si panélistes yi ñun mi de wax freedom ku si yàlla yóbbu te yàlla na yéex yaakaar dina am ne dinañ taxaw dinañ leen ñaanal fi si radio bi
te duñ leen fàtte te leen bugg di tudda seen tur di leen ñaanal saa yu nekk te loolu am solo la nit nga dem am ñoo xam ne den taxaw lanka bañ na duñ la fàtte wax dëgg loolu lu neex la loolu lu baax la waaw moo tax boroom xam-xam ñu daal di wax ne nit ki li nga moom mooy li nga defal nit ñi li nga ñàkkare mooy li nga defal sa bopp loo defal nit ñi rek du niil nit ñi dinañ ko fàttaleku te dinañ ko apprécier te dinañ la ñaanal yal na ñu ko yàlla defal ñun ñëpp fi mu nekk bala ñoo tàmbali si waxtaan bi ndax am na kenn koo xam ne dafa am lu mu bugg a wax bala ñoo tàmbali waxtaan bi. waaw man dinaa gaawalanti wax bi nga ma dugalal noonu gis nga affaire yi ñaari jabar. yooyu waxuma ne bugguma ko de neex na ma de. waaye na dafa fekk suma kaddu ba pare xanaa lu yàlla dogal. waaw lu yàlla dogal na moom dama su boobaa ma ne ko yàlla ko dogal waaye na moom bañu ma ko nag waaye nag comme li ma wax rek joxe naa suma kaddu ba pare. da nga promise soxna si ne daal doo mus di am ñaareel da nga ko promise ba pare. waaw dama ko ne man yow rek laa gis de dama ko ne man gisuma kenn yow rek laa gis du laa ko. yow de yow gisul man dama ragal de soxna saa toog sa boor ana soxna si mu ngi toog sa boor. su fa nekku tax naa mu ngi déglu programme yow soo eegee kër ne la reyal ganaar te ne la toggal ganaar waaye man naa guma loolu bala ma ko gum ñu dem ba màgget di doxee et. dama ko ne yow rek laa gis de gisuma leneen yow rek yaa fi ne yow rek laa gis loolu rek laa ko dee wax. fukki dëgg noonu la war a demee kontaan naa. ma ne ko Tom. waaw ñankar karab bañu ta anu de bot yaa féetee ko. bot yaa ko féetee ko waaw. hey Fadiya Jibril Fadiya ndeysaan sista Uli bala maa tàmbali programme bi rek li Jibril Fadiya wax nii dafa am lu ma fàttali dama doon seetaan YouTube benn waaye fanaan ak waa ji jullit la de waa ji daal dafa ñëw kër rek fekk jabarama nga oddu malaan ni waa ji gisee jabaram xam ne ne kii xulu gu réeréy la nar rek waa ji dem de dugga si wanag bi jàpp rek teg sajaada bi rek kaabar su waa ji demee ba sëlmaat rek jabar ji bugg a wax rek waa ji kaabaraat su waa ji demee ba sëlmaat rek jabar ji bugg a xulu yema rek waa ji kaabaraat waa ji di julli after jabar ji gis ne kii julle bi du pare jabaram dem jël benn malaan lal ko si boori sajaadaam bi pour su waa ji pare mu xulu moom jëkkër ji di julli after jëkkër ji ba dafa sëlma rek gis jabar jaa ngaa nelaw mu yot lem basangam bi nanka dem dugg a kabedee tam tëddal ba ko fa xam nga xuloo du amati ndeysaan àddina ngoog waaw waaye nag loo gis rek ndeysaan si waxtaan la mujjee te dara neexut freedom sax biñ ko taxawal di waxtaan suñ meeting yi nekkutoon mu easy waaye alhamdulilah ban tey ñu ngi naxante ñu ni neen ñu ngi dem si jàmm ak njekkin yal na yàlla yokkalu la foo gis ay mbooloo ñu dal di booloo boo ko gis-gis boo ko éene pour taxawal dara rek yombut loo gis mu organisation boo gis muy dem ay at yu bari xamal la yombut dafa am ñu si téye waaw wax dëgg freedom nag wax dëgg nekkul ne man maay def yëpp man bu doon man kenn la rek freedom du egsi fii waaye dafa am ñoo xam ne ñu ngi def liggéey bu rëy liggéey bu ëppa man li maa def te génnee seen xaalis su wax jotee pour ñu wax dañoo wax bu waxtu génnee xaalis jotee dañoo génnee xaalis loolu mooy li doxal freedom waaye freedom benn ñu doxalu ko man kenn rek doxaluma freedom dafa am ñu ma téyele ñoo xam ne buñ ma téyele wutoon kenn du xalaat freedom daf du am yéen ñëpp maa ngi leen a gërëm fi mu nekk nag ñu dal di tàmbali waxtaan bi Sadio Kal dafa mel ne fam loo bëgg wax de. non dama gis breaking news Gambia. lu xew. pour police yi Mauritanian delegate bi. dafa am ñu dugg ci seen place yi sàcc seen laptop yeeg everything si OIC bi. Sadio Kal yow de fi mu nekk ñu doon mbiri unity xanaa fi mu nekk yi fi sàcc dañoo change topic bi xaaral ñu laaj Sista Uli lan la ñuy waxtaanee Sista Uli unity leen waroon a waxtaanee de waaye ndege dem leen sàcc délégation ba seen laptop ya lan la ñuy waxtaanee tey. waaye loolu moom ñaaw na boobu ñaaw na. Gambia government day ñu ngi wax ne seen police Adama Barrow génn na de ma ne xaw ma 4000 police xaw ma pare neen pour indil gars yi sécurité waaye su fekkee ne lii mu ngi am bon sécurité des naa am de Sadio Kal lan moo si saxala am na de ñu ngi aat foofu lot of police boori Brufut foofu gars yi dem nañ de toje foofu sàcc seen bagage yi gan yi leen sàcca noonu. Mauritanie seen délégation seen délégué. waaw mooy gan yi rek. waaw gan yi.
si hotel bi gaay nekkal leen toj hotel bi leen toj wa gisaguñ dara li sample la rek boye leen gëna mer waaye diga li gàcce la Sadia la mooy si sala li ñun ñëpp la laal lii du Adama Barrow moom kenn waaye di whole nation loolu defuñ ko Adama Barrow ñun Gambians yëpp lañ ko def yaa waaye noonu la rek xëj na from lii after loolu dinañ jël ma xam ne sécurité dafa important dañuy waxu sécurité ba sona sécurité kan buñ amee programme ñu ngi koo wax naa ko fii ba sona nelawatuñ kenn nelawatut rendi gi bari na jam gi bari na sàcca gi bari na waaye buñ demee ba def ko ñi nga xam ne gani waa Gambia lañ kon ñoom teeral nañ fi mu nekk I hope that the police will do their job. Ndeysaan daw na yaram Fadia lan nga am pour wax si li Sadia Kal wax breaking news bi waaw lii moom mooy man maa ngi defaroon audio fana dimba ñeneenti audio ma saakule ko suñ forum si pour wax préparation bi liñ si expect yëpp wone ne ñun ñëpp ñoo ko bokk affaire yi Gambia la du affaire yi parti te dat ne tam di wone ne ni gan yëpp bu ñëwee liñ gis loolu la ñoo nettali rax ci dooli itam li nga xam ne suñ delloo seen dëkkay dinañ leen laaj seen meeting yi Gambia bi naka la may it was successful or not so kon da ngaa gis ne fii turi Adama Barrow ñëw fi turi APRC ñëw fi turi UDP ñëw fi turi MPP ñëw fi turi Gambia la te event la boo xam ne comme ni ma ko waxee am naa ma ngi dugaale tuuti si topic bi sax boo xam ne 57 Africa Muslim countries ñu bokk si war a ñëw mooy second after United Nations ci doole kon bu fekkee ne jublu nañ ci Gambia te suñ ne woon lii mooy 15 time ñu am meeting bi suñ ne woon ku nekk ñu jox ko pour mu aye kon ñun suñu ayee jotagut kon bu ñu yàlla mayee lii nga xam ne mun nañ fee jógee ndax suñ président yi suñ ministre yi dañoo dem di approach yeneen governments yi di génnee si suñ xaalis ak suñ padim ak suñ air ticket everything pour dem pour ñaan war a uti projet léegi nga am ñooñu ñoom ñëpp ñu ñëw nag sa kër ne si yow la ñëw tey waaw ñu waroon a wane yar waroon a wane lan mooy Gambia Youssou Ndour doon di wax woyam boobu suma réew lay jaay suma réew lay jaay waaw ndax ñun jaay nañ suñu réew lii bokk na ci mandarga yoo xam ne lii la arab di wax xaaru say illa yutihi loo amul doo ko mën a joxe lii mooy suñ jikko waaw lii mooy suñ jikko boo ñu bàyyee ñu ni neen rek tegal rek 20 Gambian nga teg 20 butéeli diwlin nga ne ku nekk ni jël benn dina am kudut am waaw moo laa wone it's heartbroken saa yónnee naa la ko cek ko waaw jërëjëf naa ko cek Serigne Saliou lan nga am pour wax Jibril Fadia wax na lu am solo Sadia Kal li nekk na lu daw yaram ne event bu mel nii ñuy déggal lu mel nii daw na yaram ma bëgg xam ne la moo si saxalaat waaw am na rek bu comme tey rek maa doon déglu am na bu ma gis benn information moo jënd ñu ne naka the security at the airport or some other places there ñu ngi ci 6 am xaw ma gars amuñ joxuñ leen lekka so ñu ne seen famille yaa ngi ne si lekka sax xam nga programme bi lu mel nii Gambia ñoo ko moom ndami Gambia la xam nga rek bu neen mu nekk successful event boo xam ne comme xam nga rek comme ni ko Jibril waxee after United Nations is one of the biggest gathering bu head of state de dajeel organisation of Islamic conference important trop so fu naa tamit suñ gars yi tam war nañoo gën a jël seen xam nga jéego yu baax because event yu mel nii mënuñoo mën a am dara lu ko xaw a xajamal ñaari fan rek la ñaari fan if it is meant ne the entire area boobu noonu yëpp wala the entire circumference of that area yëpp ñu ayee the movement of people so ko xam ne amul fa soxla rek bu fa demee area boobu noonu because ñaari fan la na Gambien ji am loolu ñu muñ ko so na sécurité bi soo de ñu loolu moom lu nekk ma ko war a wax sax léegi I think loolu waroon nañ ko mën a plan xam nga am ne area boobu après mu am accreditation koo xam ne képp koo xam ne area boobu yaa ngi fa nekk you have to show your ID you have to show your badge so warta nekk access pour everybody sax ñaari fan rek lañ ko defee pour réew mi ñu mën a maintain a security posture boo xam ne foofu noonu mënuñ faa mën a toog ba gis keneen Samba romana fi Demba romana fi Ablaye romana fi déedéet képp ku fa jaar romba rek nga sa badge bi sa security clearance na nga ko lonko jaara moom fu nekk ñu xam ne soo romba pare mu am ay checks yu du jeex bi ko xam naa ne pour security no all those security measures ñu jànguñ security waaye dañ day gis events yi day happen dañ day gis xam nga ku nekk mu ngi am pass pour romba certain level yaa ngi am access management yaa ngi am level of passage
so ku nekk xam na ni fii nga war di am sa doole fii la war a am journalist bi la wala reporter la wala whoever it is war ñu mën a allow anybody muy garavant area bu noonu loolu fana nekk su nekkee xëj na du ñàkk mu happen first time waaye I think ne war nañoo mën a gën a post up seen bopp trop lu mel ni mënuñ ko war a allow mu yaaxa suñ deri dëkka ne déliqué seen sàngam dañ toj seen néeg jël seen ay computer ay laptop loolu dëgg nag xaw naa war a waaw sëñ Saliou dinaa dolli ci lu nga wax noonu government bi wala police yi waroon nañoo jël responsibility bu baax ak lu Gambie métti nekk na loo xam ne nii the whole world is watching parce que fu ñu waxee ne lu mut 50 something head of state ñooy war a ñëw Gambia sécurité bi war naa tight waruñ koo caaxaanee te lii moo laa woon rek ne la ne ñoom fuñ oote seen bopp nekkuñ fa buñ war a toog délégué yi ñuy jël seen bagage yi kon there is something wrong so government bi war nañoo add moo ana ECOMOG nañ jël no this is serious baaxut ci réew mi lu bon la non xam nga comme ni nga waxee rek mooy moo la wax ni xam nga programme su mel ni su xapu ne dañ dee am ñoom sécurité bi dañ dee mën a toog def briefings from the army ba si kaw ba si suuf so lii pour war na ne ñun suñu gars yi dama dee bëgg a cee na sax question sax ñun suñu experts yi fan lañ jàngee ban réew lañ jàngee ndax luñ jàng ñu koy import ñu ko waxee rek la two days conference la that area boobu noonu yaa ngi am lu ñuy wax an area wide zone area boobu yëpp dañ ko protect ba pare mu am passage mooy moo la ne mooy security clearance wala badge bi ko ami samba wala demba kenn waru fa mun a jaabante nii rek nii anyhow ak hôtel su gars yi nekkee hôtel fu ñu ne post dignitaries fu ñoo post VIP yëpp foofu yëpp even staff yi ñu fa def sax dañu nekk seen staff yi fekk orienté leen ba pare staff bu nekk sax mu ngi am baajam so foofu any tom diggaan xar yi moo ko mën a pass noonu passage noonu loolu warta nekk loo xam ne c'est sécurité la ci loo xam ne waruñ ko mën a alaaw sa mu happen ñaari fan rek la yow ngay am benn even boo mu start yaa ngi am lapses definitely loolu c'est cause of concern definitely li nekk na lu daw yaram man mi Sadio Kaal am na ku ma koy yónnee depuis 2 minutes past 8 yow lu mel ni su fekkee ne conférence bi tàmbaleegul sax lii di xew dëgg lii dafa ñu war nañu question suñ sécurité bi ndigte ñu bari nga wax ne Gambia parewoon pour host OIC summit bi ñu bari wax neen ko ne Gambia is not ready because soo cegee dafa am yu bari yu xew xam nga Moroccan ñu ngi indi hundreds of chef ay toogakat indi ay waiters ba pare Morocco ñoo def over 40 containers ba mu fees a lekka indi Sénégal ñu ngi fa luye ay boss ak ay drivers Mauritania ñu ngi ñu abal ay moto so question bi Gambia di laajte mooy ne Gambia ñoo xus lii ndax dëkk yi yëpp ñoo man koo xus ko ñu defee ko Gambia nite bu desee si Gambia rek Gambia munta xus lii nite ni kon Sénégal du ñu nekk ay abal ay bosses ak ay drivers ni kon Morocco du ñu indil ay toogakat indi ñu ay waitress indi ñu ay lekka ni kon Mauritania du ñu nekk ay abal ay bosses so lii ñu bari wax ne Gambia parewut pour host OIC summit bi ma bëgg a xam rek Sadio Kaal lan mooy sa xalaat si li ma wax non Saliou gis nga yàgg nañoo prépare yi te gis nañ ne duñ ko mun waaye dañ jékki-jékki rek forcé bii nag mu ñëw jural loo xam ne ni gàcce boo xam ne dafa topp Gambia forever warutoon a am Adama Barrow with his government biñ gisee ne munuñ dañ waroon a taxaw plainly wax gaay ne they cannot host it till next time waaye ñun xoolal suñ infrastructure bi biir dëkk bi réew mi nu fa taajoo sax nga war a xam ne fii lu mut 50 something head of state war a ñëw ci réew mi te yoon yu baax amuñ hotels sécurité bi doyut ñun ñu nga xam ne ni ñun Gambian ci sax déegu nekk foofu sàcc géegi ni yëpp gars yi mënuñ ko régler moo daan nga indi gan yi xoolal gan yi ne salaamaaleykum rek ñu commencé di jël seen alal ana kon sécurité ndax head of state si buñ riidee lii ñu bëri du ñëw because anything can happen in the Gambia this is serious daw na yaram torop Sister Oli lan nga am pour yokk si li Sadio Kaal wax waaw li saa wax dëgg la nit ki su fekkee ne parewuloo munaguloo gan ispeta nga wax ko ci njëlbeen xam nga
boo buggee def dara te antanuloo ko amuloo sécurité bu doy Alaaji Salieu ndegam ñun ñu nekk Gambia bu ndaw boobu suñ sécurité moo seefut ana 50 something head of state si ñun suñ sécurité seefut man moo tax ma bàyyi Gambia di suñ sécurité seefut danga mun a seefloo ñeneen ñuy jógee yeneen dëkk yi waaye am nga man bugguma liñ def nii de waaye baax na pour Gambia government ñu gis ne li nit ñi jooy sécurité su leen laalee ñoom ci seen boppa dinañ xam ne dëgg la de nation bi la laal de waaye ñoom ñoo caa gën a am gàcce pour ñu xam ne ñun amuñ sécurité kuy wax Adama Barrow ne sécurité ngi Gambia ko dëgga ñun xamoon nañ ne soo gisee li nit ñi jooy at yi yëpp faale wuñu defuñ ci dara soo yóbboo nit police nga gis kala sàcca moom la police yi jël du bàyyi mu dem yow ma boole ci ñu dugal la gannaaw kontuwaat ñun liñ daw suñ dëkka dafa koregut Alaaji Salieu dafa koregut waaye it lii will be a learning lesson koregut nag because of di war a am ay gan lii ñun ñëpp la effect because of ne Gambian lañ waaye pour ñu xam ne nekkuñ ci dëgg nekkuñ ci yoon daw na yaram trop daw na yaram gan yi day xam naa ne bu ndemee goma neen gaawatee ñëw Gambia de fi mu nekk ma dal di ñëw si Keba Jammeh join nañu léegi nii Keba yaa ngi si biir Keba lan mooy sa jàngat li fi jaalaagum li nga xam ne moom leen waxtaaneegum. waaw jërëjëf Oncle Salem ñu ngi lay bu baax di nuyu sa analyse yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu ku ma xam turam ak ku ma xamul turam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu auditeurs yi auditrices yi Freedom Radio yi foo leen munti nekk àdduna wëngal képp ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi si réew mi ak ci biti di nuyu patriotic citizen yi doomi Gambian yu bàyyi foo leen munti toll ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Oncle Salieu dañ leeta dugga si waxtaan bi parce que jamono bi dañ nekk si liggéeykaay waaye su ma juumutee dama dégg anti oli ndax moom la anti oli soose waaw moom la thank you very much maa ngi dégg mu ngi vex si OIC summit bi su fekkee am right so put me on the right track waaw you are on the right track perfect su ma juumutee foog naa démba man maa yow amoon nañ waxtaan bu yaatoo si summit bi te yaakaar naa ne ni doomi Gambien yëpp ñu bëgg lu baax de bëgg réew mi dem dox comme réew yi ñëpp ni ñooy doxee yaakaar naa ne ñun ñëpp di same opinion lañ dajale bokk ko mooy ne nii OIC bi already fail na before mu start laata mu start la fail te dimba pointol naa la benn par benn lu tax man ma am yaakin ne ak yaakaar ne ni OIC summit bi fail na te lii dafa turn to be a total disaster for the country instead pour mu develop dëkk bi te foog naa ponk yooyu yëpp dimba waxtaan nañ ci yaa ngi maa dégg bu baax mooy dëgg waaw so lii daal dafa nekk loo xam ne ni Oncle Salieu doomi Gambien yi nañ leen jël suñ matuwaay gis nga jox réew koo xam ne ni mënu koo yóbbu nga toog seetaan ko te yoo xam nga ne ni yow mu ko fa teg mën nga ko faa génnee waaye defuloo jéego yooyu noonu ba réew mi dugga si guuta kon xamal ne yow mu fal ak koo leen fal yéen ñëpp xam nga amin defal leen service bu baax Gambia xamal ne ni lépp lu bon loo xam ne ni dal na Gambia bokka ngeen ci nañ leen jël suñu responsabilité lu dul tey am na event yu jàlla te success tuñ dañ fail totally event bi rax si doole teg si ak yeneen event yu ñëw ba balaa 2026 yëpp dafa fail because government bi duñ dee organize pia seen boppa tech structure boo xam ne ni mooy sauver di doxal different events men bi rational thinking lañ dee def ñoom nañ ut xaalis suñ amee xaalis ñu tasaare ko seen biir wéccit bu ci des ñu seet naka la ñuy taxalee pour doomi Gambien si buñ leen duut baaraam nii lañ dëkk ak nguur gi te fekk 2016 doomi Gambien yi jëluñ seen matuwaay jël seen décision change nguur
si nii la ñuy dëkkee because amul dara loo xam ne nii dinañu won ne nii status quo bi dina change amul dara te defuñ benn jéego boo xam ne nii dinañu won ne nii mun nañoo am yaakaar ne nii nguur gi de suñ demee bi si kanam dinañ changer déglu waa réew mi loolu amatut te yaakaar fu mu amut kon tolof moo ci am balaa ñuy dugg si tolof nañ leen jël suñ matuwaay ñun ñëpp képp koo xam ne da nga affiché indo di dugal kabooy si nguur gi doomi Gambie ni jël seen matuwaay man lii mooy suma wax waaye seetaan koo xam ne ni yow sa bopp xam nga ne nii kii manu ko nga bàyyi muy continuer di yàq bés bu ñuy duut baaram kon ñun ñëpp nañ expect ne ni dinañ ñu duut baaram Oncle Salieu lii mooy loo xam ne nii lii laa doon bëgg a contribute rek sama dégg suma ant bi mu ngi vex ma xam ne nii lu ma wax dëgg àgg na si xol te lu ko ñor la Keba bala ngaa dem rek mu am rek lu ma la bugg a laaj ndigte am na benn programme boo xam ne defoon naa ko fi mu am ku ma ne président yi heads of state yeeg king yeeg ñu bëree nga war a ñëw Gambia 57 dëkka ñu yónnee délégation ñeneen ñi seen président yi neen ñëw ñeneen ñi seen buur yi neen ñëw ñeneen ñi ne yónnee délégation waaye 57 dëkka mun na am sama uppa ko ok su fekkee ne lii tàmbaleegul sax ay sàccakat war a dugga Brufut Heights fi Mauritanian délégation bi nekk toj fa jël seeni bagage imaginal xeexkat yi bugguma tudda seen tur si angale ñun dee ooyee xeexkat yi nga xam ne ñoom fu nekk ñu dem xeex yi imaginal su fekkee ne ñooñu ñu si biir dëkk bi ni sàccakat yi def ba dem toj Brufut Heights jël bagage si Mauritanian délégation bi imaginal su doon ay reykat yi ñit leen wala ñi de ooyee terroriste yàlla tere ko imaginal fu sàccakat yi defee lii terroriste yi mën nañoo def lu ëpp loolu téeméeri yoon yàlla bu mu am nag ma bugg a xam rek lan mooy si sa xalaat si ñuy wax lii Keba bala ma laa bàyyi nga dem pakaay ngi liggéey kaay. waaw dooree ko rek mooy delegates yi nga xam ne nii yooyu lañ wax 50 something delegates ay head of state ak yeneen waaye soo bàyyee xel démb suñu waxtaan bi wax naa la ne nii ay head of state yu bari yoo xam ne nii plan nañ pour attend summit bi cancel nañ seen attendance already wax naa la loolu te gis nga exemple bi already Erdogan tooke kooku won na ne du ñëw ak yeneen dëkka yoo xam ne ni ñoo génnee seen alal ñu dugal ko si OIC bi very low dignitaries lañ yónnee Gambia so loolu lu may wone mooy ne ni ñoom seen boppa sax kontaanuñ si the whole entire event bi nuñ ko organiser ak Gambia nii nuñ ko handle together with the government moo tax high class dignitaries yooyu noonu gisuloo si kenn muy ñëw Gambia suñ passé foofu noonu robbery yeeg security collapse bu ñu am si dëkk bi du lu ees man yaaga naa def programme di wax security collapse yu ñu am si dëkk bi waaye incompetent security personnel si njël def leen jiiti police yi ñu def leen jiiti army at the end of the day they are not there for the country waaye ñoom ñu ngi enrich loo seen bopp ñaata yoon laa ko def si programme so balaa ñuy rob Mauritanian delegates fuñ dëkka ñaata innocent Gambian lañ rey si réew moomu noonu ñaata innocent Gambian lañ fekk seen kër ñu rob leen ñii si dee broad light te kenn mënu ci dara so su fekkee ne nii rob nañ ay geses yi nga xam ne ni dañ attend OIC loolu dafa wone ne ni image Gambia luñ doon wax finally ñoom seen boppa vindicate nañ ñu sàccakat yi vindicate nañ ñu so àdduna fu mu nekk ni dañoo gis ne ni Gambia amuñ proper security te mooy li nga xam ne ni ñun loolu lañ doon coow di ko bantu di ko xeex di ko xuloo suba ngoon di ko wax fu ne wax dëgg dafa fekk ne ni nguur gi ñoo jëlut seen xam nga soo jëlee incompetent person nga teg ko si boppi nguur ma ne la dara du sotti parce que xel gi moom màccawul xamul lu moo def day nekk si loxo rek fuñ ko ñoddi mu dem fuñ ko joxoñ mu tàlli président Barrow noonu la dafa clueless xamul sax si lu mu nekk di def moo tax security concern bi nga xam ne nii waa réew mi amoon nañ ko te di ko joytu bés bu ne moo tax dafa ko concernam war a xëj na sax xamul fan la mooy dooree pour mun a solve that problem xamul ko. waaye Keba li gàcce la de nit lii dina tax sax yeneen délégation yi nga xam ne ñooy ñëw ñi fa nekk already neen door di feel shaky
ñeneen ñi nga xam ne ñooy ñëw sax te exegun yàlla buñ cancel li nekk na lu daw yaram Keba xam naa ngi joobookaay naa ñëwaat si kanamee tuuti mu nga xàngoon ba si kanam Keba naa ñëwaat si kanamee tuuti fi mu nekk ma dal ñëw si Serigne Saliou mais ma tuuti de waaw mais ma tuuti man dama bàyyi laay ngeen kon ne waxtaan waaw ok waaw jeekalir trial nga waxtaan ak Essa because dafa am lu mooy clarify dina la call su la callee nga jokko airtime mu clarify because démba suñ programme bi déglu na dafa am loo xam ne dafa am loo xam ne nii man mention naa ko so dafa bëgg a clarify côté boobu noonu dinaa ko call ci suba fair and balance fair and balance lañ wax so suñuy dox si loolu nañ lamba rek na leer so trial nga wax ak moom indi ko lu war a clarify moom tam mu clarify loolu du noonu waaw loolu mooy li gën loolu moom dinaa ko call suba bu neexee yàlla loolu moom is of public interest te loolu mën naa si kontaan trop dinaa ko call suba bu neexee yàlla soo waxee moom rek wax ko naa ko call suba bu neexee yàlla te fu nekk Keba man foowoon naa ko interview bi pour mu déglu ko xëy na loolu thank you very much mu ngoog te baax na lii mooy loo xam ne nii lii mooy the beauty of democracy te lii lañ bëgg a saxal si réew mi yaa ngi gis doo mun a amee for exemple place gis nga Essa lu mu def nii normally Gambian si yëpp waroon nañ ko see comment si naka mooy fu mu nekk nii amaangut sa public office waaye terewul mu ngi try di engage ak doomi Gambian si so tey mënoon naa dégg suñ interview bi mu dégg some irregularities yoo xam ne nii tegewoo ko comme moom lu mu fogoon ne noonu la faa tegoo so mu génn si waxtaan ak réew mi xam nga mu correctaat boobu noonu so lii mooy beauty of democracy te nii lañ ko bëggee mu dox te lii lañ bëgg a saxal si réew mi tamit so te bëgg naa leader yu bari ñuy jël exemple si lii def naa ñaata programme ma joxoñ leader yu bari baaraam si réew mi ñii si jaay drogue ñii si different criminal act waaye bi ñoom kenn ñemewul nga ñëw clarify sa bopp te lu waral loolu mooy ne ni setuñ waaye gis nga Essa buñ ko duutee mu ngi set xam na ne ni man nu ma ko explainer xëj na dafa bugga mu dem amin xëj na correctgut nu mu bugga ma waxeewu ma ko noonu wara nu mu buggee story bi narrate di facts xëj na dafa am yu ma bàyyi so den moom mu bugga jox di full story to the Gambians so ma bugga Gambian yëpp su ñëwee nag ñu déglu ko xel ñu bañ koo dégloo xol ñu xam ne nii lii mooy beauty of democracy dëkk bi loolu lal nit te lii lañ war a fii dëkk bi pour dëkk bi mun a dem mu dox comme yeneen réew yi naka la ñuy doxee Oncle Saliou di la sant di la gërëm di sant panalistes yi ñëpp di leen gërëm bu baax a baax ñaanal leen gudda fan ànd ak wérle ak xewal yu bare di leen ko ñaanal yéen panalistes yi yëpp doomi Gambien yi fu ñu nekk ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam kilifa diine kilifa aada yi ñu ngi leen di ñaanal foo leen munti nekk si wàllum diine si wàllum aada yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal gudda fan lool sax ànd ak wérle sëñ Saliou am mbégte si yow am kontaante si yow jaajëf Keba Jammeh jërëjëf sa contribution am na doole trop apprécié nañ ko trop li nga dugga dal di def jàngat yi ba pare dal di leeral mu ngi fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril naa nga gisee li Keba doon wax waaw jërëjëf li Keba doon wax moom am na solo trop waaye leena rek la am ne affaire bi lii taxut mu fiil nit ñi na ñi doon di sàcca ñi nga xamuñ sax ne lu important event mu ngi am because sàcca moom jikkoom rek laa def donte kon naxari nañu dina seen a bad image xanaa leena rek moo nekk 40 million la xaw ma buñ joxoon noonu secure gaay media house war a jox kon ñu door di sensitize nit ñi to the expectations ñu waxtaan ak nit ñi sensitize leen bu baax pour woon leen nit ñi seen ñëw ci réew mi importance bi mu am ak itam buñ fi jógee ñu am meeting bi successfully ban impact la am ci dundini doomi aadama especially Gambian si so loolu foogoon naa ne waroon nañoo def loolu bu yaaga pour nit ñi mun ko understand waaye maa ngi gis ñu ngi naan dañoo deploy ay police ak security officers pour ñu dem jéem a recover di stolen laptops however mooy li ma dee wax rek ñoom instead of ñu proact dañoo react
Yeah, we are very good at that. Then you want to change that mentality. New door, the hamne feel again you want to neka new buy security, new them new monitor examine area be. You hamne feel again you dal te action new for I security personal. Yeah, new them the guard palace be in case Jolen and radio you hamne. Then muna communicate in case of emergency something. Then dangagis ne buke ku gain on in within 5 minutes or 10 minutes, right? More security, they are already intact. Nelen Mande dan sha hidna si bopi kon bi wala ci marché bi wala somewhere simultaneously dina ambena recovery wala lead to the recovery. Why legi bo baye be mi yaga wala li wala defun those mechanism in place. Da gis ne fum nek ni yow da nga dem randomly loy def da nga dem ci koñ wala ci bitigi di set kanay jaay laptop ku ko jëlé na du ko jaay tay sax. You know, daf ko jël denc ko wala they make ko mu use ko bopam because amuñ data yo xamne dinañ mëna track be mëna jappa di IP number. Jibril xam nga ne amna yena laptop yo xamne boko jëlé sa do ko mëna use xam nga lolu. Exactly, do ko mëna use because lolu mom IT wall bi mo fumne it's very advanced te itam IP number bi sax mën nga ko track di IP number su duggé ci Wi-Fi bu nekk bu fekkee ne yéen a ngi amee lifin bi mun ngeen ko trace mun nga xam fu mu nekk ak kana ko use right away. Yeah, loolu moom mun nañ ko trace fii moom dañ ko dee trace very easily IP because laptop bu ne am na IP number. So loolu moom mooy loolu métti na nag waaye like I said loolu warut a determine the failure. Yeah, the head of state yi war a ñëw itam nekku ne event yi fuñ ko musa defee rek head of state yëpp a dee ñëw. Why man, I'm still optimistic that I'm a successful meeting. Li muna determine successfulness be more neka agenda bi nga xamne mom la ñoo put ci table bi. Unanimously agreeing on that. Be pare dina am ay follow up and implementation. Lolu moy the successful of the meeting. Meeting bi ñun rek ñun ñoo ñu gis ñu dedet. Li nga xamne mo ñu fa indi buñ ñëwé ba d'accord buñ d'accordé naka lañ ko implémenter ndax ñu ngi follow up ndax liñ bëggoon objectif bi achieve nañ ko. Lolu moy the success of the meeting. Wow, lolu nak ñu ngi wait to see that ne hopefully that ne dimanche wala bi affaire yeb jeexé dinañ xam da li nga xamné lolu lañ fu indi before them da agree nañ on that to the best interest of the organization. Alaji Sall jërëjëf Jibril. Sister Oli na nga gisee li Keba wax ak li Jibril wax? Waaw li ñu wax di seetanti rek man loolu laa min man tam so ñu toog ñu seet comme li Jibril wax rek li munta goma ne mun naa tere ñeneen ñi waroon a ñëw xam nga dafa important noon pour soo génnee 40 million nga ne den koo jox journaliste yi understand nga am na feneen fu mu waroon a duga o waroon nañoo door bu yàgga xam nga ñi ñooy naka lañ leen dee ooyee sax fàtte naa naka lañ ko dee waxee ci olof ñoom seen lu nekkaa yéex liñ war a jiital moom lañ dee mujjee yaa ngi understand yow tey bu lii di am Alaaji Salieu waroon naa am caméra yaa ngi fu nekka sécurité baa ngi fu nekka lampa yi nga xam ne ñu ngi ci xuy kama jépp tàkka yaa ngi understand dafa am yenn yoo xam ne danga ko war a def ci sa biir dëkka bala nga faa am façon yi meeting yii waaye soo jëlee Gambia man li ma ragal rek yàlla buggan yi curux ci pax yiñ gas pour tali yi si leen yóbboo de yenn place yi ñu bari dinañ diig ci biir pax yooyu understand nga yooyu yëpp dañ ko waroon a toppatoo waaye sécurité bi moom Alaaji Salieu amul meeting bi amul ñàkk meeting ñun ñoo dëkk Gambia ñooy fees na xari ñooy fees lu metti li ñun la ñoo rendi ñun la ñoo jam ñun la ñoo ñëw rob suñ kër yi jam la ba nga sedda guy soo Adama Barrow na jóg si yëfi sécurité ko waxu ko dara lu am because dëkk bu amul sécurité Alaaji Salieu den dëkk boobu feel na sécurité mooy li gën a important te loolu la Yaya Jammeh wax ñetti yoon dénk ko Adama Barrow waaye Adama Barrow faale na liñ ko wax moom faalewut liñ ko wax yow ki la jiitu ci néeg moo la mun a wax fan ngaa toog yow xamuloo yëfi président si musulooy nekk président xamuloo dara ci yëfi head of state su la nit ki waxalee dangaa dégga waaye jël suñ sécurité bi def ko comme maara day taali Alaaji Salieu ñun yal nañu yàlla dimbale te ñii yal nañ fa tooga jaama meeting fa jaama dellu ci jaama loolu rek lay ñaan bala ñu ñoo jël
isil ñu leneen comme liñ doon wax rek tey bu terroriste duggee foofu fan lañ jëm ci ñoo xam ne duñ nit yu am fayda sax sàcca dañoo sàcca be suñ gisee niw bu tëdda sax dañ laa sàcca lii mooy lan lii is too much Alaaji Saal wallaay talaay Gambia ku leen yërëmut man yërëm naa leen because ñu ngee dunda ci lu metti waaw ñun nag ci lii lañ dëkkee xam nga ñuy laptop leen sàcca nit ñi nag ñu ngee dem seen kër yi di sàcca seen TV screen yi empty seen néeg yëpp bam jeex lii how long la ci nit ciy dunda Alaaji Saaliw how long nañ jéem a def dara ci suñ si daw na yaram waaye si saw li neen ñaan yàlla rek bu kenn curux si suñ pax yi ndi te ñu sàccal laptop yi ñiy dem curux si pax yi bu dina nekk na sonal gàcce de fi mu nekk ma dal di ñëw si Serigne Saliou bala maa ñëw si Sadiakal Serigne Saliou dafa am lu kër dafa am lu faatu network report ne police yi dafa am ñoo xam ne depuis 6 o'clock si njël ñu ngi liggéey ba pare ñoom dañoo liggéey ba lundi waaye li ko dooree 6 o'clock joxoon leen ñu lekka joxoon leen ñu ndéwo joxoon leen ñu añ police yaa doon complain den xiif ba bu yàggut si leen jox ñu lekka waaye police yi bante ñu ngi complain ne ñoom dañ war a liggéey ba lundi lekka neen fi mu nekk waaye daal seen xel dalut te ñu ngi ragal foog ne xëj na mun naa am duñ am lekk gu doy fan yi nii ma bugg a xam rek Serigne Saliou lan mooy sa jàngat si li ma wax. waaw Tom jërëjëf nga boobu moom ci réer naa ko si ngoon sax noonu boobu foofu waaye bi fa ma ñëw la ma bëgg a ñëw si few points rek yu Keba wax fii si programme bi bu noonu joxe assessment am mooy when it comes to like OIC summit meetings yu happen nii representation is not about the individual president la wala vice president wala prime minister most of the time ñu ko dee organise yëpp nekku ne the head of state will always come because da nga fa understand 2-day summit la so any dëkk mun naa yónni diplomate mu ñëw taxaw fa so diplomate bi su taxawee rek mu ngi taxawal président dëkkam so man fanaa loolu I think it's not a failure in terms of Gambia in terms of the organization committee ak ku mun a ñëw su Erdogan ñëw tam Erdogan dina seen representation boobu su accès rek Tom kii ni honorable Essa Faal mu ne ma aat ko so hello asalaamaaleykum honorable Essa yaa ngi si biir. No, I did not understand that I was calling into a program. ñu ngi live program ne yu ko yàlla fekkee la si boole mu ngoog yow jàppaleen la ñu ngi la doon ut nga ñëw dugal si néegi gaynde. xam nga man I really do this but anyway now that I am in your live program I wasn't expecting I was in it. Oh sorry dama bi nga call dama fogoon ne xëy na doon déglu programme bi so nga bëgg a join. No, far from it. Okay, waaye soo bëggee mun na ñëw wax after waaye su fekkee ne feel comfortable tam. No, let me just do this. Okay. Let me just do this. Dégg naa suma brother Keba make references to certain occurrences pertaining to myself and the President Adama Barrow. I think dafa make mistake. Am na fact boo xam ne daf ko misunderstand. Even though he was seeking to speak the truth, but the sequencing of events are different from the way he understood them, and therefore the way he said them. Man, during the elections 2021, I have spoken to Adama Barrow a few times. Liñ discuss nak really musuma ko disclose why it was not an offer to me for any position. But people within his party, senior people, waxtaan nañ ak suma kilifa gi ooma won manema offer nañ la vice president if you would withdraw your candidacy and you support NPP. Waxuma ak ken directly ku jóge NPP suma kilifa rek moma o teg ma ne ma lii lañ offer. Okay, so naturally I said, well, I am not interested, but I will speak to my constituency, that is the people that I work with, because I did not run for president just because I wanted to be president.
I ran for president because a lot of Gambians believed in me and thought that I could bring the change that the Gambian people deserved. So I believed, therefore, that I should make the sacrifice. A lot of people thought it was probably too early for Essa to run. Mm-hmm. They may have been right, especially in hindsight. They may have been right. In fact, amna kilifa yu bari sax oo nañ ma ne ma Essa, if we have our way, you would not run this time. You wait it out until the next election. Maybe they were right. But at the time, I was going through enormous pressure from a lot of people. Within Gambia and outside Gambia? In Gambia mainly. Mm-hmm. So, and I thought therefore that I should do it. So for me, the biggest constraint was the TRRC. What would I do with the TRRC? So I had to fight to finish the TRRC. How did I do it? I had to be sleeping at the TRRC for almost 2 months to write the reports because there was nobody. It was not my responsibility to write the reports. But I believe that as a Gambian, and with the responsibility I had as lead counsel, I had to do everything possible to make the TRRC succeed. So in that regard, I put together the team to write the report, and I was leader of that team. So with the help of God and the sacrifice of members of my team, including Abdullah Fati, brilliant lawyer, we spent nights at TRRC writing the reports. So by the time I left, all the reports of the TRRC were approved. The only thing that was left was editing. And we had Baba Gale Jallo, who was an editor, who was the executive secretary, and he was asked to edit. So there was nothing for me to do. The only other thing left was how to do the issue of amnesty. I had to write the program for amnesty, establish the procedures and the criteria, and then I left. Government gave me a letter thanking me. The TRRC gave me a letter thanking me. So having done that, I felt that, well, I was now free to do this. But maybe it was a mistake, maybe not. But I believe that I have learned a lot. I have gained a lot of experience. I recall that in my LLB degree at university, I wrote my LLB dissertation on the electoral system in the Gambia. I think if I am to mark that that dissertation today, I would probably give it a mediocre pass, because a lot of the assumptions I had about Gambia's elections are so completely different from what they turned out to be. But that said, I got into it because of the pressure. I thought I was doing this for the Gambian people. It was a sacrifice that I believe I had to do. Maybe it was premature, but at the time I believed that that was the right thing to do. And I have no regrets. Okay, in the process, this thing happened. So I spoke to Adama Barrow, yes, we spoke at least twice from my recollection. But what he discussed was completely different from an offer to me. In fact, my conversations with him occurred before the offer was made. But when that offer was made, like I said, I did not sit with anybody from NPP. I was called by someone I regard as Khalifa, who told me that this is what they brought to him in view of the relationship I had with him, so they had to come to him. So I consulted with my team and sent the message that we are not going to accept this, because I thought at the time that that would be the wrong thing to do. And I stuck by that decision. Whether that was a good decision or not, well, up to now, I believe it was the right decision.
But, I mean, elections 2021 was quite intriguing. There were a lot of crisscrossing, a lot of meetings. I had meetings. For the first time, I am going to say it today, I have had several meetings with Ousseynou Dabo. I mean, there were Gambians, who so loved the country, thought that they should broker a coalition, and they've been to my house several times and held lots of conversations. I have had 3 or 4 meetings, I believe, with Honourable Halifa Sallah, even up to the last minute, because there was a huge demand among Gambians, especially Gambians in the diaspora, to see a coalition between us and PDOIS. We tried, unfortunately it did not happen. Doing coalitions are sometimes difficult. And that is why some time ago I had an interview at Kerfatu, and I invited Honourable Halifa Sallah to help broker a coalition, because I believe that, he said that he has retired from politics, which makes him an independent broker. He also has the experience. There's no Gambian, I believe, in Gambia who's had more experience putting together a coalition of Gambian politicians than Honourable Halifa Sallah. So I called him out as someone who could do it, who could help organize it, not necessarily the person who could help lead it. So I just thought perhaps I should clarify the statements made by my brother Keba. I mean, there are few things in the story that he misunderstood, but these things do happen. I mean, he's a very good analyst of Gambian politics. He measures the temperature very well. But even with that, sometimes, when stories pass from hand to hand, they may change character. They may be misunderstood. Certain things may be lost in translation or in comprehension. But I just thought that I should clarify this. I am sorry for taking your time, but I do believe that the only honorable thing to do is to come out and speak the truth as it happened, And of course, Keba was very well intentioned. He spoke from his heart and meant to say the truth as he understood it. Only that, there are certain elements of the story that he was unaware of. Yes, I did speak to President Barrow, but on completely different things. To my utter disappointment, though, he spoke to me about something, and then he went to the political platform and attacked me. That was quite something. But, in politics, you see a lot of things. That's why I said that I have learned quite a lot. I was a political novice at the time, and I thought everybody would act honorably all the time. I tried to be a paragon of virtue, to do everything properly, to respect everybody, and to respect the Gambian people too by not telling them lies. But politics in Gambia is not practiced that way. But anyway, thank you very much for giving me this opportunity. Essa ñu ngi rafetlu bu baax li nga call ba pare dal di joxe clarification si ndite li tamit important na si ñun torop ndite boo callutoon déggewun from the horse's mouth déggewun sa gémé ni kon ne doon ron a story boo xam ne xëj na dinañ jàpp even though Keba he meant well comme ni nga ko waxee wax dëgg intention am was very very good waaye xëj na dafa miss yenn point ni kon ne doon ron the story te fekk du accurate so li nga ñëw leeral li kontaan nañ se ba pare ñu ngi rafetlu bu baax c'est li nga call the first time nga call even though many times try na pour reach out pour am interview ak yow waaye ak ma daw waaye tey moom jàppanaa la tey moom jën baa ñëw duga si suma mbaal mi so du la bàyyi xam naa da nga busy ndeysaan waaye Essa dafa am lu ma bëgg a laajte ñetti question rek please mais ñu time ñu laajte leen ndigte dafa important torop Gambien yaa ngi déglu Essa yow liggéey bi nga def si TRRC xam naa ne Gambien yëpp we are very very proud nekkul ne algali moo jógee Ghana wala beneen dëkk ñëw di ron suñ TRRC bi waaye a Gambian like you
ku juddoo Gambia yoroo fa màggee fa yaa doon TRRC bi mu nekk liggéey boo xam ne nekkoon ne Gambia ak Afrique rek ko rafetlu waaye àddina si yëpp ko rafetlu te amul kenn ko xamul Essa Faal Gambia wax dëgg neex yàlla man saa ma la xalaatee rek maa fuuji yaa ngi fàttaliku maa fuuji sa waxtaan bi maa fuuji of course maa fuuji laa dee fàttaliku waaw so TRRC bi was so interesting ba nga xam ne everybody was involved in the TRRC waaye nag Essa bi TRRC bi jeexee man mi I felt very disappointed bi nga demee into politics nit man dama ne no I cannot believe fekk man amoon naa hint ne Essa na formé political party Panderi tam waxoon na ko waaye ma ne non Essa dafa war a xaar te mu ngi jos jógee si TRRC bi fresh def liggéey bu baax te politics dafa tilim how about suñuy join into politics ba pare winut mbaa loolu du ko weekend mbaa du tax nit ñi am nuñ ko gisee bi ko xam nga Gambia ni mun nañoo jël ganaar di la suusuxal di xa suusuxal ba nga foog ne nag nga so man bi ma toogee dégg ne yaa ngi formé political party I was panic I was kind of disappointed ba pare after li ma doon ragal ñëw am nga formé political party so mu bëgg laa laaj de Essa lan moo tax xaaruloo bi ko man dama feel ne 2026 is your time so xaaroon ba 2026 jot definitely Essa you will become unstoppable waaye moo gën a laaj rek lan moo tax nga yaakamti dal di taxaw election last elections foog naa ne question bi answer naa ko ba pare te fekk laajaguloo ko sax waaye du ne dafa yaakamti parce que man su ma nekkoon tey président Gambia financial losses laa nekka pour man parce que li ma am fi ma nekka munuma koo am su ma nekkee président. Perhaps maybe I should just speak in English so that the wider Gambian community can understand me. Go ahead. I was not in a hurry. You would be in a hurry for something that you need. I was not in need of that. I was not in need of fame. I could not have been more famous than I was during TRRC or post-TRRC. Maybe I should leave this for some other time. Also, it was not about what I can get from being president. Because if I were president, it would occasion me some financial losses. I believed at the time that Gambia was in such a bad state. It needed someone who could make the political sacrifice to take over the country and to change it for good, and to change it in a way that the course would be almost irreversible. Get us a new constitution, modernize the laws, put Gambia firmly on an agricultural path such that we are able to feed ourselves. Because we are unable to feed ourselves, we are continuously in serious economic turmoil. I thought I could change that. I believed that there are lots of Gambians out there with the know-how of how to make this country better. They could not come to work in Gambia because of the environment that has been built in by those who have so badly captured our government. I thought I could change that. So that was a sacrifice that I thought I should make. And I should. So when your people call on to you to make a sacrifice for your country, I think that there is no greater calling. Personally, I had doubts at the time. You know, a lot of people told me that don't run this time, wait until 2026. But I was under so much pressure, I could not afford to disappoint all those Gambians who wanted me to do it. In hindsight, it may have been a mistake because some people thought I rushed into it. Some may be right. Okay, you know, when you look at something in hindsight, it's like 20/20 vision. You always get it perfectly right. And those who predicted it may have predicted right. But my motivation really was not to rush. My motivation was to answer the call of those Gambians who were so desperate, wanting to see change.
and believing in me and believing that I was in a position to effect that change. Is it correct, And Essa? Sorry for interrupting, Essa. Is it correct if I say that because you were in the TRRC, deeply involved, what you have seen and heard, lolu bokana sili trigger nga gisee Gambia through the eyes of the TRRC because of problems yi nga gis, the sufferings, the killings, the poverty. maa ngi fàttaliku am na benn go ahead. maa ngi fàttaliku am na ko noon interview dama fàtte tura xawma benn si prisons directors yi la ngay ko laaj fan la graduate mu ne mu ngi graduate grade 9 ba nga daajeeku yaa ko fàttaliku. Why dama joy? because xam nga li xew Gambia sometimes still make me shudder at night. Nen ñun ndeke ci lii lépp rek lañ jaar. Imaginal ku toog ne la in 1972 mu ngi graduate grade 9 nga xam ne dëgga lii doy na waar kii xamut sax li moo wax lan la nga jël kooku def ko director of prisons, director general of prisons, nga xam ku xam luwaa xam prison nim délicaté ku xam luwaa laa wax de waxuma kuy xam-xam lu luwaa waaye ku xam luwaa xam prison lim délicaté. The only thing that prison does is a limitation or constriction of your liberty and your freedom of movement, but it does not take away your rights as a human being. So ko xamni xamut A from B xamut dara nga jël ko def ko head of prisons pour rek for the sole purpose of giving you the opportunity to be able to brutalize Gambians in that prison in a situation of helplessness. It made me shudder, it made me cry. As a people, we deserved a whole lot better. And these are the things that also motivated me to do it. Why not? You know something? I have no regrets. And I am very proud of what I did. Okay? In 86 days, I did what I did and got what I got. Boko said lo, sonaluma ken chine defal managam. Dama wax ne, it is me who is submitting to the cry of our people. I am going to do it and I am going to do it with what I have. And I take the consequences as they come. I used my money to do it. Amulo, any financial support from outside? Of course you would. Anybody who runs for office would have support. And I am thankful to all those people. Not just those who sent money, but those who spent all their time. I am thankful to all of them. Yes, those who gave us advice, those who gave us ideas. Karim Khan, hamna ne sa friend la, sa colleague la, nda endorse on na pour nga run for the presidency in Gambia. The thing is, xam nga yalla def na Karim ñëwoon na Gambia time TRRC. Maybe 1 year before the election. Xam nga lolo tax sax de guy they use their biggest political weapon against me ne man Ahmadiyya la. Wow, Essa, man wax joju man ko don deg way man dama feel confused because you don't sound like an Ahmadiyya. Fan la wax joju jógee lan mo waral lolu Ahmadiyya lan la dama ko xamut because Karim Ahmadiyya la guy invite nañ ko ñëw na Gambia on a peace conference organized by the Ahmadiyya ma anda mom ci président Barrow ñun ñëpp ñun la sa lu taxaw ñu seppi ci Essa ne Essa moy Ahmadiyya président Barrow nak ak ministre ya fa nekkoon dëgg ñooñu duñ Ahmadiyya de waaye Essa lañ ci soppi ne moy Ahmadiyya ñu génnee nataal ne attend na conférence yi Ahmadiyya yi waaye conférence bi man maa bisobi church bi ñoo fa nekkoon ak imam yi ñoom baabali ak ministre si waaye man lañ ci seppi def ma Ahmadiyya te man xaw ma luy Ahmadiyya ma soo bàyyee el panderi daf ma daan tooñ ne Essa papaam ustaas la papaam ticca la te wax na dëgga suma papa daf daan jàngale alxuraan daara Baro te kilifa yi Banjul yu bari daara Baro lañ jànge suma papa bokk na ci ñi leen jàngal soo leen bëggee xam demal Pipeline Mosque
ñooñu ñëpp kenn xamu ci luy Ahmadiyya. waaye Essa Faal loolu smear campaign la woon rek pour tarnish sa image. su ma bàyyi woon secretary general. waaye that was a political stunt by dishonest Gambians pour yàqama. mooy comme rek fi mu nekk nii di ñu wan bi gaay jël ne Essa hates Mandinkas. boobu tamit wax nañ ko. There is no greater insult to me than that accusation. But they are doing it for political purposes because they know that Essa is one of the most viable political opponents come 2026. So they say, let's damage Essa by calling him a Mandinka hater. Essa ñan nga foog ne ñoom ñooy propagate lii nii gaay NPP na gaay UDP. Mainly ci li ma dégg I'm just saying from what I heard I do not have concrete proof of it. dañ ma ne ma gaay UDP la te when it's convenient also gaay NPP du ñàkk ñu def ko but xawma ci loolu dara li ma bëgg a tontu rek mooy waxuma ndax kii moo ko def o kale moo ko def li ma bëgg a tontu mooy what I want to say is for anybody to say that Essa is a Mandinka hater, I should ask the question, what are you smoking? Because they don't know me, or they deliberately want to obfuscate things and confuse the Gambian people. But let me tell them something about Essa. My grandfather, Essa Faal, the man who built 80% of the wharves from Banjul to Koina, the man who built the Bone Road, Ken genu ko buga deka bi sacrifice him death for Gambia. In fact, koku lañ warona today Babili Mansa because he built 80% of the bridges and wharves in Gambia. He had 3 Mandinka wives. Sumani jayi ñi ci bari so sele sen yayi so sele. So they may Makati. If you go to Makati, my aunts are there. They are Mandinkas. My paternal grandmother, she had very strong relations with the Jame family. In fact, if you go to Serekunda, Pachalau Jame, all his female children are named after members of my family. Because Ben Boka, Mam Kumandur, and Mam Kumanjai, ñoo joge benn kër Ñoro. Because suma mam yaayam waa Ñoro la. So suma mam mo judo Gambia waaye waa Ñoro la. Se mama papa yaayam waa Ñoro la ki jur suma mam. So how can I hate Mandinkas? You come to my father. My father had 8 children. But he also brought up 13 Mandinkas in our home. And he educated all of them. Many of them went to top universities. My sisters, they are married to Mandinkas. So my nephews are Mandinkas. When I was growing up, I shared a bed with 2 Mandinkas, Usman Fati and Almami Jaman. They are all Mandinkas. There were more Mandinkas in my home than there were Wolofs. And in fact, none of them is able to speak good Wolof because my family spoke to them in Mandinka. My mother spoke Mandinka better than she spoke Wolof, even though she is Wolofi Lebu. My sisters speak Mandinka like they are born Mandinkas. My mother has sisters who are Mandinkas. If you go to my house now in Kersering, 4 people live there, only 4 people. They are all Mandinkas. One is my cousin, Tijan Silla. He's a Mandinka. The other one, Parboy, is Tijan's nephew, my nephew, because he is Tijan's sister, that's my cousin, is the mother. He is Mandinka. Brahma Dinding, he's my personal assistant, he's Mandinka. I have a son who lives in the house. His father gave him to me in 2019. He is Mandinka. I took him to school, I took him to university, I am paying for his... I am his father. He is Mandinka. I speak Mandinka. If you look at my friends, in fact, most of them are Mandinkas. Why is Essa Faal is politically motivated? So how can Essa be a Mandinka hater? It means I hate almost most of the people around me. That is silly. And that is
distasteful. That is haram. You don't do that. But fortunately, I had given a speech at Kerfato, and that speech is trending these days, where I said that tribalism is the biggest threat to the peace and security of our country. You see, part of the work I do is to investigate and prosecute mass atrocity, these big crimes that happen in countries. You know, mostly they happen because of race or tribe. I pray to God that none of these things would ever happen in our country. How can I be a champion of justice for mass atrocity? How can I be a champion of deterrence for mass atrocity, for civil strife, and then I become a people hater? That is so distasteful. And you know what? I am one of the biggest philanthropists in Gambia, thanks to God. I have paid university fees for so many Mandinkas. It's unbelievable. But the good thing is, I don't even know them or know their names. Because I am doing it not because A is this or Y is that. I am doing it because I am giving back to my society. I don't need to know who this person is. When the demand comes and I can do it, I gladly do it. Sometimes Boer tells me, bro, you don't even know this person. I say, Boer, I don't need to know the person. Who is Boer? Boer is Brahma Dinding. He's one of the guys who is so attached to me. He's my personal assistant. He's a Mandinka boy. He lives in my house. Look, lately, some of these boys who went back way, they wanted to come back home. They were Mandinkas. I paid for them. Look, so for anybody to associate me with tribalism, I think that is the biggest insult that person could make against me. They don't know me, or they deliberately want to smear my character. They want to use that to damage me, to create hatred from the Mandinkas towards me. It will not work, because Gambians are smart people. It can work only temporarily, but it will not work in the end, because Gambians, they know what is up. They know the truth. And you know what? Our people are also religious. At the end of the day, they want to ally with the truth. And I believe that the Mandinkas would never believe this. Yes, some would believe it for political expediency, but the majority would never believe it. You know, my brother, I made some sacrifice during COVID. I joined a group of Gambians, raised funds, and helped Gambians all over the country. I led the operation in Gambia. I spent so much of my money. My wife used to tell me, you don't know when this COVID is going to end, but you are just withdrawing money and spending it. Be careful. If your money runs out and this disease continues to ravage the world, then we could be stuck. Essa li saja war wax deug la de bala xaliss bi nga ca fekk xamun kañ la disease bi di jeex. Why? But the only thing I was seeing was that Gambians were suffering. I went from Banjul to Basse, from Katong to Koina, helping Gambians. This was during Ramadan, and my team, sometimes we used to close work at midnight. You know what we ate during iftar? We ate mangoes. Only when we get to our base, sometimes 10 o'clock, sometimes 11, sometimes 12, that is when we would eat. But you know what? It was worth it, because I was doing it for Gambians. This is all we have. These are our people. We went to some places, my brother. It's like God sent. The people had nothing to eat. By that time, government had rice. They were packed in silos or in stores. I was the reason why government did that, because they saw me doing it. We helped hundreds of Gambians. And ask everybody. There was no discrimination. I used to tell these guys in Wolof, Nelen lidey, ndimbali Gambia
Gambian sila mo yobu bopam. And they would ask me, what do you mean? Manelen li mo yobu bopam. Amut ben kër bu ñoo tànn pour dugal ko fa. Fuñ egsi ñu gis ne fii jar na pour mu duga fa si lañ ko faa dugal. We went to Banjul. Banjul was one of the first place we went to. ñëw nañ ci suma koñ suma area fu ma juddoo. I refused to give it to them. I took from my own pocket, my own money, and distributed it to people I believe deserved it. The reason why I did that was I wanted to reinforce trust and confidence. If I had given it to the people around the area I came from, even though some of them I did not know them, they would have said he's giving it to his people. Thank God I had the wisdom, may not even be wisdom, but the intuition to say, no, I use my money to help people that come from the same place as me, but this, that is the collective donation of Gambians, is going to go to all those people who deserve it, except those that I know. But it's also not be fair to victimize those that I know. I use my own money to do it. I went through that exercise, fueling most of the vehicles from my own pocket from Banjul to Koina. And in so doing, we helped everybody we believed deserved it. Most of them were Mandinkas. So how can Essa hate Mandinkas? People saw me at the TRRC. I tried to be even. You know, we broadcast in all the local languages that Gambians would hear. In fact, it was broadcast more in Mandinka than in Wolof or in any other language. So at that time, I was not a Mandinka hater. I was a Mandinka champion. But now, because Essa aspires to become president of the Gambia, he is therefore a Mandinka hater. I'm sorry, whosoever is trying to peddle these lies. The Gambian people would never accept this silly story. It's just a political gimmick intended to damage me, intended to deprive the Gambian people of one of the best that Gambia has to offer. And that would be a terrible tragedy, because Gambia needs all its good citizens to come together, united by a common purpose, which is to develop Gambia and not develop themselves. And this is quite profound, because if we continue to leave our government in the hands and clutches of ineptitude, what we have is mediocrity, and therefore we just continue to go down the drain. I don't want to stand idly by and watch that to happen. And that is why I am putting myself in the arena, in the hope and the belief that the Gambians would see that of all this lot, perhaps we have better options. And Essa could be one of them. Thank you. Honourable Essa Faal, dega appreciate nen time bi nga jël way. am na ñaari question yu ma bëgg a laajte so ñu mëne jox time pour ma put forward this question naka appreciate trop di xam nga politicien nga yaa ngi ñëw yus waaw fu ma jaa neexal la Essa dicté opportunity bi comme suma maami Njaay lañ mu ngo jeex na tak waaw. Honourable li ma bëgg a laajte mooy are you disappointed ne liggéey bu baax bi ngeen def si TRRC bi yëpp ba saa si yàlla tey of course ñu ngi door di gis signs ne maybe it might be implemented because of am na steps yoo xam ne ñu ngi xew démb sax am na information ne xëj na Equatorial Guinea they may be willing pour relinquish Jammeh hand over Jammeh waaye ma bëgg a laaj rek are you disappointed ne the TRRC just like the Jammeh Commission is still not implemented despite liggéey bu baax bi ngeen def? Well, let me clarify. Jammeh Commission has been implemented, but in the fullness of time, we would realize that it is the worst thing Gambia has done to itself in the fullness of time. Okay? Parce que liñ ciy dégg ne noonu la demee is just like a reinforcement of liñ fi doon jéem a génne.
which is massive corruption. So bon ñu toog déglu Mamadi génnee bugam bi su ko defee ñu at least hear one side of the story yaakaar ne the other sides of the story tam dinañ feeñ. Sone Mamadi kan nga miin kan mooy Mamadi. Kan mooy Mamadi. Kii nii naka waaye docteur kii. Docteur Kurang. waaw Mamadi Kurang waaw. Okay. waaw docteur Kurang waaw. Okay. So loolu someday Gambians would want to know the truth about what has happened. So the TRRC is not so badly affected. Okay, bala mara esa bala nga ñëw si TRRC bi dafa am lu ma wala ci si Janneh commission bi. Janneh commission bi dafa amoon ñoo xam ne dañ leen baan. Adama Barrow mu ngi jëlaat ñooñu di leen reinstate into government. How do you feel about that? Well, xam nga ñaari affaire ci nekk. The morality and the legality. Morality bi ku Gambien bu ci nekk mun naa am opinionam ndax lii correct na ak date. So loolu duma ci duga. So lu ma mun a wax mooy lan la loi wax. Decision ni commission of inquiry dafa mel ni a judgment of the High Court. So mu ngi mel ni decision bi commission bi def High Court baa ko def. So mu ngi mel ni rek koo xam ne convict nañ la sentence la. Noonu la mel in terms of effect. Waaye suñ constitution bi jox na président bi doole pour mu mun a jox nit a pardon. Okay? So the question is, ndax ñiñ reinstate ndax dañ leen jox pardon ndax lan su dee joxuñ leen pardon bon the question would be raised ndax président bi am na power pour ne commission of inquiry joxe a decision bi get approved by a white paper président bi turn around def leneen lu ko neex man fogguma ne président bi am na doole boobu. In administrative law that decision could be vitiated by a lot of factors. Bias sang fa, improper procedure sang fa. It's basically all the shenanigans of maladministration. Why? Xamuma, to be quite candid, whether there was a pardon or whether Dafko just deaf on the basis of his whims and caprices. Motax tam may de gëna advocate ne one of the principal things Gambia must do is to ditch this 1997 constitution. It started as a glorious people's constitution, xamna ko parce que man ma binda the preamble of that constitution. Esa suma balale rek so tege fo sa baram dina ñew ci constitution bi waaye dafa am feena fuma bañ dañu jaala ko esa bo setlo tamit Honourable Mbay Faal bo setlo TRRC bi ñu tok dafa am ñoo xamne dañ leen ban waru ñew liggéey into government waaye ñu tok gis Adama Barrow jilaat ñi nga xamne just like the Janneh commission jël ñoo xamne TRRC bi dañ leen ban ba pare indi waat leen government ma bëgg a xam rek yow yaa ngi noo liggéey TRRC bi nga gisee Adama Barrow def lii what were your first thoughts? mooy li ma laa wax nii rek ñaari mbir a ci nekk xam nga we have to realize ne president dafa am powers so moo tax may doon wax ne ñun we should ditch this constitution is a dictatorial constitution and we come up with a constitution that represents the democratic aspirations of the Gambian people. But that aside, President bi amna the power to make certain decisions. Te man fofu la ko wara sété parce que suma ko sété from the moral angle fofu nit ñi dañ fa dé am disagreement. Fu nit ñi waruta am disagreement moy what the law says. So the question is, ndax President bi amna the power to overturn this decision after a white paper has been issued endorsing the decision. You are a legal expert, Honourable Faal. You foog nga ne Adama Barrow amna the legal power to
turn the decision. Foog nga ne am na the power to do that. Well, legally. So there is hamga because decisions of commissions of inquiry are not necessarily final. The decision is subject to two things. One is subject to appeal, the other is also the white paper. The white paper of the government comes to accept the decision. So after the white paper has been issued and the decision accepted, the question is, can the president now overturn that decision without going through any legal process? Okay, I'm putting it to you, Miss Honourable Faal. Do you think foog nga ne Adama Barrow am na the power pour turn down? Loolu laay ñëw ni li ma bëgg a wax mooy ne suñ joxewut a pardon, he does not have the power. Because dafa am pour first joxe a pardon, which is also a presidential prerogative. Having given a pardon, then Mudora muna overturn the decision. But hamga, these things are all politically motivated. So in law, that means it is an improper consideration. But someday we would get to all this, and there will be some form of accounting. Honourable Faal, do you feel like your work at the TRRC was wasted because? Oh no, far from it. Far from it. Foog nga ne one day the findings of the TRRC will be implemented. But let me just give me 5 minutes to talk about that. The findings of the TRRC are extensive. We had 268 recommendations, okay, and 265 of them were accepted, which is significant. It's a staggering achievement. I mean, considering that the TRRC had a lot of political implications. So the first success of the TRRC is the vindication of Gambians. We showed the whole world that with the right mix, we can achieve wonders. And that is, the mix is, get competent and qualified people in right places and give them the right tools. They would deliver. Gambians are very talented. And look at the TRRC. The people there were carefully chosen. Okay? It's a mix of very educated PhD holders to people who could not read or write. But we produced magnificent results. The reason is the right people were put in the right places. And there was not much corruption, and therefore Gambians delivered. That is one. The second most important thing is, the Gambians know the truth about what has happened. And that was what the TRRC was set up for, right? In order to investigate the things that have happened, in order to establish a true historical record about what has happened. Gambians know that. The third thing is, some families were able to have closure. Finally, we know what has happened to our loved one. The fifth point is, there's been recognition of the violations committed. People have come and owned up to those violations. There's been forgiveness and reconciliation. There is no price tag one can put to that. The sixth point is, there's been some form of reparation. You know, when we checked at the TRRC how much money we had for reparation, the money was so small. But I looked at the law, and then I saw this provision that when the TRRC makes a decision, it's like a decision of the High Court. So if you make an order of reparations, it's a judgment debt on the government. So we sat together with the commissioners, and we, the lawyers, made them the proposal, and they accept that we are going to impose a debt on the government. So we distributed the little money that was available, that was about 50 billion, all right? So we gave each person a percentage of what you are entitled to. And then the rest, we impose it as a judgment debt on the government. So the government would have to pay that. But for that, the government has established a reparations commission. So we are hoping that the government would implement that. The recommendations of the TRRC, most of them are just for administrative reform. Those that pertain to
SIS, they have implemented some of them. I don't know whether they have implemented them fully, but at least now the SSS, they are not arresting people, they are not doing that police work that they used to do, which is a massive improvement, because really the Gambia Star Chamber under Jammeh was the NIA. The NIA now that is out of the way, which is a good thing. If you well. Essa soma baale ma interject foofu rek am Honourable Faal balal ma mang la interrupt maa ngi fàttale ko bi nga demee NIA headquarters yow yaa sa team bi yaa ngi doon question DG Sow. DG Sow worked at NIA and he was at some time at the investigations department, but you would realize that DG Sow was sacked and he worked in other places for 5 years, including banks and so on, before he came back after Jammeh. So when he became DG in 2018, 2019. That was during the time of Jammeh as well. It's not that he Jammeh, was DG. Mm-hmm. Yes, he was not DG during Jammeh's time. Okay, during Jammeh's time, mo musta neka DG in the NIA. No. Okay, no, why mu no liggéey ci biir NIA bi at some point in time? As nekk na head of investigations. Okay, mu mel ni moom xamoon na lots of crimes si fa doon xew. Li ma la bëgg a laaj mooy, are you disappointed ne DG Sow moom la Adama Barrow jël tey? Am na ñuy wax ne sax DG Sow, Ousmane Sow is the brain of Adama Barrow. Adama Barrow decision yi moo def yépp mu ngi jógee si Sow. Te it is the same Sow koo xam ne kii mu ngi woon si biir NIA bi. Time Yaya Jammeh xam na lu bari atrocities yi doon xew ma bëgg xam lan mooy sa xalaat si lii. Waaw xam nga man, unlike most other Gambians, the way I look at this should be different. I should look at it from the lens of the law. It is the citizens who should look at it from the lens of the morality of the situation. Understand? The law has given the president the power, or president and his cabinet the power, to review all the recommendations and choose what to accept and what not to accept. You see the point? So if the president exercises his legal power, there isn't much that I can say. Fima mune wax moy, if the power is exercised wrongly. And I can give you one example. Sana Sabali was recommended for amnesty by the TRRC. Kontaan na ne laal nga Sana Sabali. Why Honourable Faal, ñu bari den feel ne you were lenient to Sana Sabali as opposed to Edward Singate. Ma bëgg xam rek lan moo tax you were so soft on Sana despite the crimes committed by Sana? Did it. Xam ngeen people bi xam nga soo nekkee a trial lawyer and advocate, danga am a strategy for every witness. Sana was very cooperative. He accepted everything that he did. Ku ñëw ne la waaw nangu naa maa ko def looy xëccoo moom. Aw ma dara lu ma xëccoo moom ñëw na ne man maa ko def jégal leen ma. Fenalut kenn waaye tam seetal lañ ko def. Sana liñ ko def daw na yaram de te ñan ñoo ko def wax ma tur bi. moromi soldaaram yi. waaye du mooy rek ñoom Edward. Ok. Honourable Faal, Sana tamit lim def ñaaw na de. xaaral ma jeexal foofu. waa xam nga man suma liggéey mooy woon pour wone ne kii lii la def te lim def dafa yaaxaluwaa. Man loolooy suma liggéey. Moom ñëw na mu ne la waaw man maa ko def li ngeen wax yëpp dëgg la baalal leen ma te ñun loolu lañ ci doon ut kooku bareetuma lu ma ko wax. Edward nag lan moo tax sa diggante Edward Tenson. waaw waaye déglu ma gis nga Edward Tenson biñ amoon it was very little, but also pour man as a lawyer it was very important pour ma am the result that I wanted.
Edward dafa accept 14 killings yépp la Edward nangu am na ñaari killings yoo xam ne sax the evidence I had was very little Edward moo ko gën a dëgëral mooy the killings of Kebute ak beneen jigéen at Denton Bridge xam nga loolu Gambien su bari xamuñ rey boobu noonu boobu mooy woon the eve of the 1996 election bu gaay UDP doon dem Bara pour jëli Ousseynou Dabo so gaay gàppaleen ci bridge bi ambush leen fa lañ attaqué gaay Kebute ñu dóor ko bem dee ndaw si ñu jam ko ci weenam bi mu dee subsequently xam nga boobu Edward moo ko gën a feeñal so man fi ma amoon na Edward problème mooy dafa bugg a simmeeku def gi ci ñeneen d'accord rek ne bokk na ci parce que mu ngi woon ci groupe bi loolu mooy trivializing his own individual contribution and I wasn't going to accept that and moo tax in the end he accepted it. Honourable Faal ma bëgg a xam rek am na ñu doon wax ne because of Koro si seen dem si yàlla na ko yàlla xare aljana am na ñu doon wax ne Koro sa friend la woon so mer gi nga amee woon si leen rey Koro danga ko sotti si Edward because Edward pare wutoon na ñëw clearly involvement am si Koro ma bëgg a xam rek lan moo si sa xalaat. waaw xam nga people dañ dee wax rek te xamuñ li ñoo wax lan la xam nga Gambia mooy dëkk boo xam ne nit ku nekk rek da nga am a file a dossier on the next person full of utter garbage and fabrications radio kanka without having any information about this person. TRRC bi li ma gis ci Gambian lawyers musuma koo gis ci àddina damaa ñëw sax toog benn place sax nit ñëw ne ma noo kii nii nga ko waroon a questionner la nga ko waroon a laaj man ma nekk lawyer almost 30 years di ko def at the highest level yow musuloo dugg a koot xamuloo sax affaire bi naka la nga bugg a maa ñëw wax ne ma nii lañ ko waroon a defee I just have the humility pour toog foofu rek smile pour ça mun naa am sa wagate you know but anyway that is who we are as a people. We are all very opinionated, which is a very good thing also. Why Koro sa friend la won Koro Sise? But let me come to that. I knew Koro, and I loved him, but we were not close. Suma harit la close alone, but me Koro and I were not close. Koro sister am suma classmate la won at primary school. Koko gisuma ko for over 40 years. Okay, Koro was one of the mentors for one of my close friends, Abdul Salam. You know, so we all loved Koro, and he also worked with my friends. So we all loved Koro, just like Halifa Sallah. We all looked up to them. These are people you have ñun dañ leen cherisoon parce que ay jàngakat lañ woon. Okay, but that is it. But when I do my work, it's not personal. When I do my work, it's completely professional. What happened to Koro was a terrible tragedy. This was the first state-sponsored assassination that I know to have happened in my country. I had to stand firm and made sure that the truth came out. Yo, suma fa togon di yohi. Dinañ ne sax Edward am na lu ma defal. My job was to bring out the truth, bring out the evidence. Léegi nit ki mel ni Sana Sabali nga xam ne dafa ñëw soo ko raayee rek mu daanu ñeena ñi ñëw dëgër boppa dafa nekk rek nga nekk dentiste boo xam ne da nga am pour jël playa di buddi bëñ bi di ko bujj di xëccoo moom ba bëñ bi buddee ko. waaye honorable lan moo tax ku mel ni Peter Singate invite leen ko si TRRC bi. waaye sëñ bi waxal loo xam nag. Okay, invite ngeen ko. Okay, ba laaj la. Okay, na invite ngeen Peter. Na invite ngeen ko. Waaw, ma rephrase mo wax ji. Nit su nekkee ci beneen dëkk lu nekk dafa am procedure, dafa am fu mu war a jaar. Understand nga? Ba pare dafa am li ñoo ooyee judicial or legal assistance. Xam nga that happens between states, and the states have to be cooperative. Foofu laa ci mun a em, you know, but xam nga Gambia rek people make assumptions about things that they really don't know.
So we tried to bring people. Kena rek la xamne trying pour indiko moy Jammeh. Why? Trying pour indiko because we believe that it would have been disruptive. Okay, and even so said law, the new law passed by Gambia. There's a possibility that the trial could happen in another country because bringing Jammeh to Gambia for trial could be disruptive. TRRC, we would not arrest him because we did not have the power to arrest anybody. So if he were to come to TRRC in Gambia, it would have been very disruptive. All right? Sukodefe remotely. It could have also been a disaster because if you have a witness that you cannot control, Hamga, we've seen what happened with Yankuba Toure, and we all know Jammeh's character. He could be the nicest person this minute. He could be a nightmare the next minute. So, because we did not want a situation that was going to be very ridiculing for the TRRC, very disrespectful of the TRRC, because Jammeh would never have accepted jurisdiction of the TRRC, just like Yankuba Toure. So we decided that it was not the best thing to invite him. But he would have his opportunity. He would have his day in court. If he has something to say, let him go and say it to the court. Honourable Faal, next question be more. But let me answer this question as to the implementation of the TRRC recommendation. Mm-hmm. The TRRC recommendations are vast. They stem from the basic issue: change the constitution because this is a dictatorial constitution. We could have easily done that. Okay? Establish certain laws or change certain laws. Those things could be done. I know government is doing something, but it is very slow. But thankfully, Gambians should be happy. The government has accepted to sit with the TRRC or the ex-TRRC personnel and do a review of the recommendations and how far the government has implemented them. And I think that is a good thing. Then we would and what is left to do. But they have also passed the relevant laws, even though these are placeholder laws, if I may call them that. We have to wait and see whether there is enough political will to prosecute Jammeh. What I see is that this could be a political football. You just kick it down the road until after next elections, because it might be one of the political compromises for the next election to come. But this is just speculation. We have to wait and see. But I don't think that it should take really 8 years to set up a tribunal to judge Jammeh. I think it is way too long. Definitely. Lolo domani Gambia ñu bari ñaawlu neen ko ba fi ñaawlu em. Waaye Honourable Faal ma bugga laa laaj yow lan mooy sa personal opinion lan moo tax you having a field day. xam nga koo xam ne boo ko gisee ren bala nga koo gisati yàlla xam foo jaar soo xamee ne soo añee doo reer da nga capitalise lekkaloo mun. Honourable Faal ma bugga laa laaj rek waaw ma bugga laa laaj rek Constitution Review Commission bi def ne a very good job. Yow sa personal opinion laa bugga xam lan nga foog ne moo tax nguuri Gambia buggu na jël draft constitution bi lan moo tax gars yi salaagal si ba léegi despite campagne yi ñi def despite xaalis bi ngeen si spend dëkk yi ngeen dem bante draft constitution bi is laying there lan mooy sa personal opinion moo tax government slacks. It was allow me 5 minutes to do this. Okay. This was a political ping pong. If you play table tennis between Russia and China, it becomes difficult, especially now between US and China. It's a very difficult game. Mind games and all sorts of games get involved. That is what happened in the Constitution. I am not a big fan of that Constitution, and I have a lot of reasons for that. The drafters are people who worked with me. One of the main consultants taught me at master's level in writing constitutions. That's Professor Albert Fiadjo. So we are disciples of him. Man, Janet Sala, our Cisse, Cherno Jalo.
we are all disciples of Professor Fiatjo. Okay? So, of course, his views and permeated in the writing of that constitution. And also the Kenyan influence. I know the then Chief Justice of Kenya. They played a very critical role in the constitution. A lot of what is contained in that constitution was a copy and paste job from the Kenyan constitution, which is a big tragedy. Gambia and Kenya are two different political environments, and therefore, we did not need to copy elements of the Kenyan constitution. And incidentally, the committee had eminent draftspeople, who could have done a much better job. I don't know the circumstances, but between Janet, Cherno, and Awa, these are capable draftspersons. So they could have done a much better job in that respect. But in totality, that was a beautiful constitution. I did not agree with all the provisions. I think it was, in fact, a big constitutional over-elaboration. Depending on which school of thought you come from, I thought it was a big over-elaboration. We did not have to go into 220-something pages for a constitution. But I think it was a good document. We could have passed it and later made amendments and so on. And that is where the trick came. NPP never wanted that constitution, that draft constitution, because it was a whittling down of the powers of the president, which is what Gambia needs now. But Barrow's biggest problem was the issue of self-perpetuation in power. Barrow did not want to be limited to that 5-year term, because the constitution, the draft, had this provision. The mandate of the president shall be limited to 2 terms, and the term in which the constitution is passed would be counted. So Mugimelni, that 1st term of Barrow would have been counted. So constitution be passed on Nikon Fimne ka Barrow nge pare pour handover. Barrow did not want that. So he opposed the constitution. UDP, because of their numbers in parliament, threatened that they wouldn't support the constitution if Barrow proposed to amend it. Understand? So because Barrow did not want the constitution to pass, Musampal UDP, tegal len ball wi ne len kick len, you said. And UDP kicked. Lolo ñu hagn a constitution. Because if UDP would have called Barrow's bluff, neko okay, sax dañoo pass constitution bi. Okay, and later we try to get an amendment. Niko non Barrow mo don bañ constitution bi jall. But Barrow dafa sampal guy and UDP kicked. Alright? Such that UDP will take the blame for the failure of that constitution. Whereas Barrow mo buguton constitution bi jall. So it was a big political game. But I think that it was a missed opportunity. We should have passed the constitution, at least restore the democratic space for the Gambian people, whittle down some of the dictatorial powers of the president, create greater clarity as to the political order, and then later we can try to perfect the constitution by making amendments. I think that was a better approach than what we have now, in which we are still wallowing under a massively dictatorial constitution, which is creating a great disservice for the Gambian people. One of the worst provisions in that constitution was the permission given to the president to do business. When they take commission left, right, and center, ñun ñoo leen allow pour ñu def business di. It is the constitution, which is a terrible tragedy. Honourable Faal, fi mu nekk 2 years more des pour ñu ñëw si 2026 presidential elections. Yow fi mu nekk yaa ngi indol li ma laa laaj full blown fi mu nekk du ma la déglu sax foo ñu answer suma question si ko yow du la bàyyi because xam naa ne yow maa ngi la yaagaat na ko ñëwuloo so li ma laajte mooy mu ngo keba baala ma rek ma laajte question bi very very shortly. Honourable Faal, fi mu nekk 2 years more des pour 2026 elections dal di jot, li ma la bëgg a laaj mooy are you going to run for the presidency? Su fekkee da nga run for the presidency, ndax di nga dem into coalition or not?
Well, it's more than 2 years. It's 2 years, 7 months. Elections would be in December 2026 by the grace of God. You can never say this is what is going to happen. But I intend to offer myself to the Gambian people. It's for the Gambian people to decide. The good thing is, man, I am not a professional politician. Ko hamne yakarulo dara ludut politics. So it is the be it and end of it all. I don't believe in that kind of politics. At least not at this stage for Gambia. We should all be working, to try to help to develop our country. Finally, when it comes to coalitions, go ahead. Of course, I am for coalitions. You recall, I have made several pronouncements calling for coalitions because coalitions are important. There is no point us dividing in so many ways. We should be able to find groups that would gel well together and form a formidable political force. Hamga, Gambia now, one of our biggest problems is tribalism. And if we do not manage to tame this beast, it's going to destroy Gambian society. And the more fragmented we become, the more people will gravitate towards their own places of origin or towards their own kith and kin. So the only way we can break that is when we come together. That way we blow these divisions. And principally for that, I support coalitions because that way, Gambians can unite around a common purpose and erase this issue about tribe, region, or religion. And let us not also underestimate the problem of religion. It occasionally rears its head in a very nasty way in Gambian society. And we have to avoid this. So for the politics, one way of doing things is for people to come together, to coalesce around a common purpose, to take our country back and put Gambia on the path to prosperity. We can do it. If only you see what Gambians are doing abroad, if they are giving the space to come to Gambia and work for their country, they can do wonders. The Gambian people at home are resilient and committed people. If they are given opportunities, they would do wonders. There is no reason why the Gambia should be spending over $300 million to import the food that we eat. That is a huge tragedy. It's a disgrace that the Gambia, which boasts of its peace, is depending on Ukraine, which is at complete war, for that country to feed us. It is a disaster. We can do better, but we need to give each other the opportunity. We have to organize ourselves. This all it takes is 3 M's. That man, money, machines. The next element perhaps that you can add to that is organization. If we put all those things together, in 3 years Gambia should be able to feed itself. We have the land, we have the water, we have the climate to do it. It's a shame that we're not doing it. Jërëjëf Mr. Honourable Faal fi mu nekk just to do what is right fu ma jaaree may panelist ku nekk answer ku nekk laaj la benn question te maa ngi jël lot of time so fi mu nekk ma dal di njëkkee si Jibril go ahead. waaw jërëjëf nit nag du am gan ba pare di ko bros waaye dinañ appreciate dat ne génn si na Essa Faal papa moom ñëpp xam nañ ko wax diggante yàlla lim def si education in Gambia li moo wax itam Kura Faal in Makati man mi xam naa ko si APRC la mbokkam la Gambian la papaam ku baax la liggéeyal na Gambia moom Essa we are proud pour gis ne doomi Gambian in IEC ak other areas ne ñu ngi depend on their skills loolu kontaan nañ si pour gis tam ne ñu ni Gambian yi neen jotee nañ di gis only Gambian judges, lawyers, for that matter, pour ñu resolve your own problems. Loolu mo appreciate nañ ko so nañ ko jox the benefit of the doubt ne gan la gan dang ko teral te nañ appreciate all the time ñu waxtaan
because lii rek lañ amantel. I mean, there's no hard feeling for anyone. I'm very happy about that. I'm not the moral ethics to come before the Gambians for liggéey ñu laaj ko mu tontu. I wish that everyone does it that way, whether it's wrong or right. Jërëjëf. Honourable Faal, any response bala maa dem si keneen? Li ma am pour wax ci loolu rek mooy rafetal ko. Parce que man lii laa gom values yi laa am mooy ne nit ki ci loo mun di nekka ngay jiital dëkka ngay jiital xorma ak teranga ngay def mu rafet soo leen amee diverse opinion sax nañ mbukkante ci anam bu rafet suñ ko defee rek Gambia would begin to change into a much better society. Moo gën léegi-léeg shouting matches yuñ dee am ba tax sax duñ dee déggante xam nga ngeen di waxtaan te déggantewu leen dafa xaw a doy waar soo Jibril jërëjëf xaw ma nag bii ban Jibril la de waaye daal Jibril Fadiya mu Yaya Jammeh te support APRC moom nga daan dégga freedom waaw ki mooy Jibril Fadiya display nga values yoo xam ne admire naa leen thank you very much Mr Fadiya jërëjëf honorable Fall ñu dem si keneen fi mu nekk ma dala ñëw si Sadia Kal lan nga am pour laaj honorable Fall waaw honorable di la gërëm di la sant ñëw nga ci waxtu bu la Gambien si nit jërëjëf te leeral nga fi lu bari yëfi TRRC bi laal nga daal lu bari am na lu bari loo xam ne ni itam liy war a ñëw si kanam yàlla nañ ko te jàmm jërëjëf xam naa dama wax ci yëf yi ñu ne da nga xiit mandinkas loolu man dama wax ne du UDP loolu NPP militant la xaw ma kan ko wax de wax dëggaa neex yàlla nag parce que bëgguma wax lu du dëgga bëgguma fenal kenn bëgguma tuumal kenn dégg naa daal ñii di waaw dégg naa ci daal ñii di ci joxoon ñii di joxoon ñale xaw ma nag kan moo wax waaye li am solo mooy man ma leeral mbir yi wone ne man de su ma xeetee mandinkas nag xeet suma boppa parce que Gambie ñun ñëpp a jaxasoo boo xam ne ku jógee man fi ma jógee dañ jaxasoo boo xam ne su ma xeetee soose rek xeet suma boppa but man I cannot hate anybody man I am a lover of human beings all I do is to promote the values of humanity. waaw soo gisee ma wax loolu gis nga during campagne yi 2021 election bi amuloo problème ak UDP déedéet NPP ñoo amoon problème ak yow waaw because NPP dañu tiitoon torop waaw and that was the truth so foofu rek la ñoo mun a côté ne lii is from NPP because of xeer yuñ la daan sànni wax nañ lu nekk because ñoom xalaatuñu woon sax UDP yow lañ doon xalaat as di target ne yaa bugg a jël seen place dëgg la parce que man ki ci gën a kowe wax na ma ko waaye just pour wax la ne and let me say this in English Ousainou Darboe and I had a fantastic relationship. We live in the same area. We used to pray in the same mosque. When I used to go to work as a young lawyer, he would take me to work. I did not have a car. And because I was so young in the legal field, I depended a considerable extent to them, the seniors, sometimes for guidance and so forth. And guess what? I had the opportunity to be counsel at the commissions of inquiry. I did the public corporations. I did GAMTEL, I did Ports Authority, I did GPTC, and a lot of other public corporations. Ousainou Darboe used to be on the other side in the GAMTEL case. I am representing government. He is representing the GAMTEL employees. He would take me to work, we will go to commission, fight it out, and we continue to have a good relationship. I was working for the UN when he got into politics. I was helping UDP, I was funding UDP. I have no problem with the UDP. A lot of my friends are in UDP. They've been in UDP even before I ventured into politics. And they are still my friends. So to say that I hate this or that, it's just a clear demonstration that those people don't know me.
jërëjëf honorable Fall mu go jàmbaar li nga conclude su ko fee ñu dem si ñeneen ñi no bayal ma may chance because ñu ko ci line waaw jërëjëf fi mu nekk ba ñu dem si Sadia sister Oli yaa ngi si biir ban laajte nga am pour laaj honorable Fall ñu ngi ko gërëm di gërëm Essa bu baax a baax lim ñëw yu bali leeral na ko fii ba pare te nekk ko am yartam ndik loolu dafa very important nit ki danga déggu ba pare di xam nga soo nekkee ci dara amal gom-gom ci li nga nekk soo man li ma du laajte sax waaye lu ma bugg a yokk ci waxtaan bi mooy bugga naa pour political leaders yëpp nañ try ñu fight about tribalism nañ génne tribalism ci suñ politics nañ génne tribalism ci suñ dëkka nañ seet ci Sénégal nañ roy ci Sénégal amut tukulóor bi amut pol bi amut lii amut lele they are Sénégalais problème boobu nekk fa loolu nañ try ñuy ko dee boole ci seen meeting si ba pare bu ñoo waxa people bi di isi loolu di ko teg pour ñu génne tribalist ba mu set ci suñ politique because tribalist yóbbu wuñu fenn understand nga nit ki soo buggee sa dëkka dem dangaa seet ki nga xam ne moo mun a yóbbu dëkka bi ñëpp ñu rally behind kooku koo xam ne ene na suñ dëkka bi jaama bugga naa yóbbu dëkka bi ci kanam bugga na koo génne from 0 yóbbu ko ba 50 or ba 100 nañ toppa kooku weeda soose nga olof nga nañ génne loolu yëpp understand nga loolu rek ci suñ politique dina baax torop ba pare tam maa ngi waxati ne be mu desee ay 3 months 6 months ñu door di politique léegi la marché Essa geek ak ñeneen a ñeneen nañ door di dugal ci biir boppi Gambian si bi nekkee Gambia yi nga xam ne moo metti di people ak ñoom ban agenda lañ teg ak lan lañ war a def ci li nga xam ne moo tax ñu bëgg a nit ñi sànni leen understand nga ñu door ko léegi su ko defee dina dugal si boppi ñun ñëpp ku nekk dina xam ne de waaw Essa de lim ñu tegal understand na suñ problème bi ñoo njànkulanteel mu ngi koo dundaa ñun loolu suñ ko wax nga tegal nit ci ne lii ak lii bu ma toogee lii ak lii laa pare pour def ak Gambia waaye ma bugga ko lii ak lii laa buggal suma réew ak suma doomaane réew foog naa ne loolu dinañu dimbale bu baax a baax a baax. jërëjëf Essa honorable Fall any response bala maa dem si keneen. yaa holiday lim wax moom ku ci teg dara waane rek la ci dugal waaye lim wax yëpp moom 100% accurate ma di ko ci upload nag ne d'accord naa ci lim wax yëpp mbir yi noonu la war a demee yëfi timing nag is very important especially for someone like me xam nga take up a major assignment pour man assignment bi ma nekk nii suma jihad la xeexal suma diine la xeexal suma réew li tax mu doon suma diine mooy ñi ma bokkal diine ñu ngi leen a mbugal di leen faafaagal pour génne leen ci àddina moo tax fu ma jaar taxaw ci su dee am naa opportunité bi soo mooy Rohingya case bi soo di ñaan yàlla mu may ma ci ndam beneen bi ci lifin tam mooy xeexal suma dëkk la parce que soo leen bàyyee xel Gambia Honourable Ba Tambadou mu under the instructions of Gambia government ak OIC bi mooy yóbbu case si case Rohingya case bi to the ICJ International Court of Justice loolu nag mooy case yi diggante dëkk ak dëkk muy diggante Gambia ak Myanmar Gambia di bañ di wone ne Myanmar mu ngi def mbugal goo xam ne ci Rohingya bi which is against the Genocide Convention which is a very good thing àddina yëpp tàccul leen ci liñ def noonu man li ma def mooy ñi def loolu man ñooñu laay toppa pour ñu njoñ leen arrest leen yóbbu leen koot so loolu su ma ko defee it mu ngi mel ni maa ngi dooleel li Gambia def ba àddina yëpp di leen tàccul looloo ma dugal ci lii mu doon lu important dëgg la Karim suma xarit la ñoo dee ànda ñooy def lu bari together waaye loolu gën taxut
ma jël case bi li gën a tax ma jël case bi mooy bugga suma dëkka ak bugga suma diine muy islam so mu nekk man suma personal contribution ci suma diine ak also a contribution to world peace parce que what we do is the cause of humanity and thanks to God ne am naa the opportunity to play a role in that waaye sant yàlla léegi tey man ma jeexal suma paat parce que liggéey yi daf dee jël years te man bëgguma koo ñiit dafa am important milestone bu ma egga su ma fa eggee ma teg fa liggéey bi ñëw nag to the direct service of the people mooy ñëw Gambia bokkaa ci politique bi def li ma ci war a def contribute to my society te ba tey every month bu soobee yàlla naa dee dem Gambia for most of the time you know I am deeply connected maa ngi def yi ma war a def maa ngi dugga place yi ma war a dugga maa ngi contribute in Gambian society the way I should contribute am na yenn nag maa ngi koo avoid mooy fis ci politique bi laay avoid angum simply because dama just bugg a respect the rules also xam nga bugguma nekk in a situation boo xam ne I'll be conflicted loolu tax may koo defee nii waaye xam naa ne bari na ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun yàkkamti nañ di ma dégga yàkkamti nañ di ma gis ku ci nekk bugga nga gis sa mbër ci géew bi waaye balaa moo mun a tax bëri fekk sa mbër pare ang leen naa ñaan di leen jéggalu de baallu ngeen may ma tuuti ma jeexal lii mu doon farata goo xam ne farata gu wér la ma jeexal ko ñëwaat dugaat ci géew gi di leen ñaan ngeen ñoo dool di leen ñaan ngeen gën a apprécier ne li ñoo def nii defuñ ko pour suñ bugga defuñ ko pour ñoo jëriñ defuñ ko pour suñ boppa li ñoo def nii dañ koo def as a sacrifice for the Gambian people bari na ñoo xam ne sax xëj na ñoom ñoo ñu ko doon daaxa def waaye ndax am nañ fiti ñëw bari na ñoo xam ne xëj na ñoo ñu ko daaxa def ndax jaral na leen ñu ñëw def di sacrifice parce que sacrifice bi métti na de saakaa ci koo xam ne uti wut fa lum fa jëlee lu dut lam fa yóbbu rek pour defar bon di leen ñaan ngeen ñoo ñaanal yàlla ngeen ñoo dooleel gën ñoo tam yombalal mbir mi su ko defee ñu continuer def liñ ci war a def in the sacrifice and in the service of the Gambian people jërë ngeen jëf. Honourable Faal ñu ngi laa ñaan rek just joxal ñu benn 1 minute rek ñu ñëw si Serigne Salieu go ahead and fire your shots. Okay, I didn't know. I'm not good at Serigne Salieu. Tom jërëjëf waay I think bi it's a great opportunity pour Honourable Essa Faal da ko jërëjëf gàcce ngalama ñun ñu ngi toog si west bi fii waaye we are following the TRC like dafa mel ni comme si waxtu julli dañ ko jëloon fokk waxtu julli du fajar la ñu naan America time bi dama toog njël taal TV pour xaar Essa Faal mu gën a seet council bi you did an exceptional job Essa ñun as Gambian we were proud at least bi nga taxawee di defend dëkk bi après di raté the relevant questions daf ñu da fierté la pour as a Gambian pour a Gambian brother boo xam ne dafa ñëw taxawal dëkkam pour delloo njukkal dëkkam te yow da nga def loolu ba mu sekk gàcce ngalama jërëjëf yaa sa team bi TRC def ngeen perfect job loolu moom kenn mënu ko wax it na nag des na si government and their political ambition lu ñu moo def si kanam yéen seen liggéey wàcc na another note as a former IEC and database manager man maa ngi toog in a bundle of data ma gisee Essa annonce boobu xam pour on the political field man I am of the opinion ne it was too early. It was too prompt because of time the time was too short. Après in African politics dafa am what we call in African politics dafa am lu ñu wax ne da nga war a am a political base si political base bi foofu nga dee mën a natte sa boppa na nag yow yaa ngi amoon ñaari fànn bu waxoon ne nga taxaw am benn fànn bu wax ne nga xaaragum tuuti man because man as a database administration in IEC database dama naan gis the demarcation of the political arena and how political party bu nekk fan la base am nekk yow yaa ngi ñëw as a new bis amaguloo woon base waaye same time
at same time comme ni nga wax rek experience la won tamit pour nga test the waters of Gambia pour xam sa wéet fan la tollu après pour xam Gambia ci ñu tunda fana I think Soko way and the other end you did good thing by coming out in the first place because Soko the lives of Ousmane Sonko bu mu ñëwé won 26 dafa ñëwoon ak bi very low percentage mu dama defaraat bo study bu xam bi I think some niggas know is very good ñu la gassé ñu la wa jërëjëf ci sa liggéey loolu rafet na trop bay sa jërëjëf honorable any response honorable would you like to respond thank you Serigne Salieu for your understanding and for your kind words like I said earlier I mean in hindsight it may have been a mistake but I did not do it for my own self-indulgence. I did it as a sacrifice, as an answer to the call of the Gambian people. Well, in the end, it did not turn out to appear that like this was a clarion call of most of the Gambian people, clearly. But nonetheless, it was a call of some of the people, and I felt obliged to answer to it. I answered to it after having finished the national duty that I was entrusted with. But I have learned from it, and also I have the humility to accept that the will of the Gambian people was clearly not in my favor, and I respect that. And that is also one of the reasons why I did not go to court. Some people are castigating me for not having supported the UDP case in court. But it's quite clear that UDP went to court alone. There is no other political party or entity that supported them. This is a misconception by some people, but UDP went to court alone. And I also think that I was vindicated, because my legal assessment was that I cannot offer any proof of what we were going to allege, and because of that, I am not going to be part of it. That has nothing to do with my personal relationship with AOP. It was a principal position derived from my own understanding of the law and my belief at that time that that was the right thing to do for the Gambian people. Because also at the time, there was a lot of tension in the society. Anything that I could have done to reduce the tension, to make sure that the Gambia would not slide into chaos, I had to do that. And I believe that that decision I made on that day was the right decision under the circumstances. I apologize to all Gambians who thought that I made some mistakes. I did not set out to make mistakes. But to err is human. To err is human. So for those who are angry for one reason or another, I ask you to forgive, because to forgive is divine. But I did not set out to wrong anybody. I did not set out to offend anybody. I did not set out to do things for my own personal advantage. I went out there in the belief that I was doing what I thought was best for the country that I hold so very dear to my heart. And I would again crave the opportunity to serve my country in the best way possible. Thank you very much. Thank you, Honourable Faal. Now we go to Keba. Keba, the floor is yours now, as Essa used to say in the theatre. How many people are on the program? The floor is all yours. Keba, I'm not being 1 minute because we've been here almost 3 hours. Honourable Faal, just you be 3 minutes. Like Keba, you have 1 minute, please. The floor is yours. A closing remark. Duñ la bàyyi de sa Essa bu demee bala muy ñëwaat xam nga ñaata yoon maa ngi call Essa. No, waaye on a serious note, sëñ Saliou. Interview bi tey xëy na sax planu leen ko pour mu nekk exclusive interview, waaye ku ko déglu nga balance. da nga nekk ci programme bi. Keba ñëwaat na te liggéeykaay la nekk nii de. Okay, Keba, limit ko just 1 or 2 minutes, Keba. Dinaa ko limit. Anyway, ñun lii lañ bëggoon. Oncle Salieu try nga lu nekk call nga Essa te understand nañ, explain na gantam lu ko jàppa, liggéey bu mu nekk méngoowut ak toog di wax si politique.
te loolu ñëpp war nañ ko nangul respectation boobu tamit because lu mooy wone rek mooy how ethical he is as a person and naka la respecté anything loo xam ne ni moom jël na ko personally pour mu ne daf ko liggéeyee muy jëm si askan gi wara muy jëm si àdduna bi ci boppam dina ko respect full follow ko ba up to the last point loolu wone na ko ba pare si biir waxtaanam bi yaakaar naa tasaare na lu bare leena rek moo ma ci naxari mooy ne nii lu bare si angale la ko doon waxee te dafa am yaay yoo xam ne ni ñu ngi ñaami na am papa yoo xam ne ñu ngi fooñi bondaale waaye Essa foog naa dafa wax na ko ne fa bëgg a include ñëpp because waxee si olof dafa ragal guy accuse ko of being a tribalist so moo tax bu laaka angale boo xam ne ñëpp dégg neen ko although am na ñoo xam ne duñ understand waaye daf ko def rek pour include ñëpp to be all inclusive. Oncle Salieu gis nga comme yëfi tribal questions yi nii sax man I feel like ñun ñu ko dee laajte ñun suñ boppa ñun ñooy contribute pour loolu mun a continuer di exist si noppi nit ñi gis nga sooy propager dara soo ko continuer di ko xam nga di ko wax di ko bantu su yàggee day nekk si xelib ak boppi nit ñi so ñun ñi nga xam ne ni ñooy waxkat yi te nekk si presse questions yooyu sax war a xam nga waxtaan yooyu sax dañ ko war a tegee boor because Essa munta nekk tribalist man Keba maa ngi nii tey doomi soose la waaye suma programme yi yëpp si olof laa ko dee defee definitely du dëgg te man dama am tight contact ak Essa dañ dee wax yaa ngi understand so man xam naa ne Essa du tribalist Essa don't need to clarify that part sax to nobody. No, why ko clarify enemy sami political enemy sami mu neen ko use pour character assassinate. Non ñun mais ma tuuti ñun ñoo ko clarify ñun ñi nga xam ne nii ñu ngi jëflante ak moom te xam nañ ne nii suñ axulaay tàllaak suñ diggante suñ borom la ñuy wax xam nañ kan mooy Essa so ñun ñooy taxaw parce que ñun ñooy doomi soose yi su ma moromi soose bu taxaw nga ne Essa tribalist la mën a la amut. mu ngo Keba di nga mën a lifen di nga mën a conclude. so loolu moom nañ ko tegee boor. man lu ma gën a kontaan rek mooy ne ni Essa ñëw na waxtaan naa Gambian si li nga xam ne ni géej na Essa su waxee tey balaa mooy wax yàlla xam. sa fans yu bari tey seen xel dina dal sa supporters yu bari tey seen xel dina dal te man lii laa bëggoon sëñ Salieu thank you very much nga jokko di opportunity di time pour mu ñëw clarify man tamit yi nga xam ne nii waxoon naa ko te mu jëmi si moom ma tudda turam yooyu yëpp mu setal ko lii quality of leadership la mooy wone te lii dafa war a nekk jàngatal si doomi Gambian si yëpp especially young Gambian si ñu seegati so di sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu programme bi bu baax a baax Oncle Salieu comme nu ma ko dee baaxoo di waxee rek di la ñaanal yàlla yow gudda fan rek yow moom soo toogee dee wax amiin rek ñaan yi dina dal gauche droite loolu la yàlla dogal Essa yow tamit ñu ngi laa ñaanal di rafetlu bu baax a baax step boo jël nii te di encourage suñu leaders yi yëpp ñu jël these bold step any allegation si nga xam ne nii ñun teg nañ ko si ñoom nañ gën a clarify ñu waxtaan réew mi tamit doomi réew mi ñu xam what is what jërëjëf because lii yëpp dañoo jàngal doomi réew yi te lii sa step bi dafa war a jàngal leaders yu bare so I'm really glad that you took that step and man daal mbégte ak kontaante rek laa am dem naa sa ba awma lu maa wax waaye ngeen xam ne nii faruma fenn si dëgg bi lay faral te lu maa wax nii suma axu lay taalaa xam Essa moo tax may wax Essa bés bu mu defee erreur balaa keneen di ko dal man maa koo dal loolu moom na leer waaye dama xam ne nii lépp li nga xam ne nii maa ko wax si moom tey daf ma leer ni midi ma xam ne nii lépp lu maa wax suba de yàlla du ma ko dumee parce que lu ma leer la du tribalist te am na quality leadership pour mun a yóbbu réew mi loolu nekku ne man kenn sax maa ko wax war a ràññee ko ci moom
te Keba nasi doli lena bala nga conclude Keba nga gaaw conclude lena la jangé ci Essa moy Essa neexuta bañ pour bañ Essa ku neexa bu gaaw de non su fekkee da nga nit diga nga buga diga di ci doxé te xamuloo dara yi caaxaan obviously ding ko buga as a person that's the the main fact so Essa dina gërëm bu baax Oncle Salieu dina gërëm di yamale wax bi fii waaw jërëjëf Keba jërëjëf Essa fi mu nekk nii am fu njaa def di honorable thing mooy jox la di final closing statement the very final closing statement why not final closing statement bi dafa ñëw with two prices one foo jaa nga promise ma ne ma dinañ def a programme at a time that is most convenient for you in the near future. One. Inshallah. Okay, that is a promise. Nako no doubt. Number two, Essa, bi lache bu gatal rek nga close fofu. Bi nga nekk ci TRRC bi, finally bi nga demee ba conclude sa liggéey ci TRRC bi. Bo demee tëdd guddi, yan xalaat mooy li la dee tere nelaw guddi. Nit li nga dégg bari na li nga gis bari na. Li ma dee xalaat mooy balaa ma dégg foofu sax ma ne leen yéen ñëpp jërë ngeen jëf ci opportunity bi la for the opportunity really to talk to the Gambian people and to share my views about a lot of things, a lot of questions that have burdened a lot of people. Di leen wax ne def ngeen liggéey bu rafet parce que ñun ñëpp war nañoo mun a hold a conversation in peace, hold a conversation in clear decency boo xam ne dinañ déglu wante su ko defee ku ci nekk ñu mun a xam li nga wax lan la su ko defee ñu mun a make an assessment of the quality of your thoughts. So jërë ngeen jëf ci plateforme bi jërë ngeen jëf tam pour sacrifice bi ngeen jël di discuss issues that concern Gambians at a personal risk too. So may leena wax gàcce ngalaama boo leen bàyyee xel TRRC ba ma koo def I had the confidence pour dugga fu ma neex Gambia without security musuma nanguwoo am a guard or oddly musuta am xam nga lan moo tax I believed in the truthfulness of what I was doing. I believed in the professionalism with which I was doing it. And I believe the Gambian people are so decent that they would understand that he is doing a service to the country and is doing it in the best way he possibly can, without fear or favor, right? Without ill will, without bias. Xam nga gom googu ma amoon moo tax ma gom ne jarut sax pour may am ko may garde mbaa kuy téye suma bagage gom boobu tax na dinaa daan dem yenn place dama gaare suma moto sax Gambien si ñëw ne la Mr Faal su la neexee sax bul tëj sa moto ñun ñoo la koo gardel xam nga loolu humility bi ma ci jëlee ak jàngat bi ma ci jëlee mooy ne if you are doing the right thing for the society, you have nothing to fear. But that was such a different contradiction with the truth that I was bringing out on a day-to-day basis. Mu tiital ma lool ne maa ngi dëkk in a society boo xam ne Gambian dina ñëw fekk moromi Gambian këram mbugal ko mbugal yu metti mu daw yaram lool. None of us thought that this was possible. Nga xam ne nit moo soxor ci moromam waaye jàngat bi ci gën a important mooy ne all this happens within a particular environmental arrangement. Ecosystem bi moo ko pamit moo tax nit ki amul dara ci lu mun a wéeru lu dut luwaa bi ñun ñëpp gannaaw yàlla luwaa bi rek lañ yaakaar soo demee nag ba am environnement boo xam ne luwaa bi mu ngi doon yow li nga wax rek ne mooy luwaa bi ñi war a implement luwaa bi yépp ñëw toog ne la yow loo wax rek la ñuy implement
ngay sànni ndox imaam yi daw di dékka di ko raayoo mel ni loolu saafara la ca yàlla la jógee société bu mel noonu nit ñi amatuñ dara luñ yaakaar société bu mel noonu mooy société bu gën a garaaw ci àddina looloo tax rey yi bari woon looloo taxoon réep yi bari woon looloo taxoon tocco gi bari woon soo tëddee guddi ba xiya yeena stories yi nga dégg ci witnesses yi léegi-léeg dangaa eewu ñaxa toy xepp ngir li nga tëj guddi we were all traumatized at the TRRC about the things that we had so the opportunity to participate in correcting that was deeply and profoundly humbling. Di ñaan yàlla ne lu mel ni bum amati suñ dëkka waaye loolu mu ngi only xew su fekkee ne am nañ a deep soul searching in fact sax am nañ di soul searching waaye fuñ jaar teg di remedial measures te remedial measures yooyu benn rawu ci ñu wecci constitution bi beneen bi ci nekk mooy fuñ jaar end corruption in our society. Gambian people are deeply being impoverished because of corruption. Xam nga nit ñi liñ foog ne mooy corruption mooy kii ñëw rek bribe la dem loolu rek di corruption lim ëmba dafa bari ak lim ñoo cost is way too much. Gambia is suffering at the weight of corruption. Loolu yépp luñ war a wécci la bi ci gën a métti mooy dëkk ci society boo xam ne it can't feed itself su ma ko xalaatee dem naa bés jaaxali pàccaar ndeysaan it was so shocking ma jógee fa dem Kawur no Kuntawur raada ci rice mill ba it was so shocking xam nga ñun as a country Gambia ak eminent people bim am yépp ak the qualified people yim am yépp and the brains biñ am yépp nga xam ne àddina yépp ak ñu ci naw di ñu tàccul ñun project sax mënuñ koo implement. Look at the OIC 7 years we had to plan and prepare. It's now assembles. Lii dafa ruuslu. We can do better. But ñu ngi only mën a def better if we dull the volume, put aside the tribal rancor, reduce the excessive politicking, and we unite around a common purpose. And only one purpose, which is to develop Gambia. Ku ci nekk tegee sa boppa sa personal agenda ñu focus solely on developing Gambia. That was the Rwandese formula. That's why they succeeded. We have better educated people, we have a better soil, we have more water than them. Why aren't we going ahead like them? It's because we don't have the discipline, we don't have the organization. Maa ngi ñaan yàlla bés boobu ñëw nga xam ne we would select of the Gambians a group of people who have the culture, the discipline, the professionalism, the hard work, the commitment, the qualifications, the ability to come together and do this noble job for our country. Remove our people from poverty and put our country on the path to prosperity. Thank you very much, gentlemen and ladies. Thank you very much. No, Jambar, ne ko bàyyi mu dem conclude na. No, Jambar, nen bàyyi mu dem time dem na. No, lu ko mooy dafa ali final. Ma ne dafa important xaaral may leen ma. Honorable lu ma bëgg a laaj rek mooy ñun ñu nekk ci biti as Gambians. Gis nañ yeneen réew yi yëpp su élection amee seen nit ñi dañ dee vote outside. Te Gambia ba léegi ñun ñu nekk ci biti amuñ that access of voting. Yow bu la yàlla joxe power bi naka nga bëgg a doxalee loolu. Man balaa ñoo egg ca loola sax lay insist and do everything that I can pour ensure the Gambians in the diaspora have the vote. You know why? Li tax mooy ne ñun mi dëkk ci dëkk bi kenn ëpput ci dara ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti. That's one. ñun ñëpp a ci am under the constitution. Rax ci dolli 60% of Gambia's GDP comes from abroad. Remittances from abroad. Ñi nekk ci biti ñoo ñu yore di
ndax war nañ leen a foyantoo di leen doyadiloo ba di leen aaye to make a decision or to contribute in the decision making of how their country is run. That is massively unfair. It is unconstitutional. IEC amuñ benn right to organize election without including the diaspora. In my Corite statement, I think I have included it as one of the issues that we all have to fight for. Gambia's problem cannot be solved if we do not get rid of this dictatorial constitution. Because Fimneka nit waron na muna yobu IEC court. In fact, I was working on that. Why am na ñeneen tam ñu ci nekk so maa ngi push pour project boobu continue. Dañ war a yóbbu IEC court. Court bi jox leen order jox leen direction ne nañ put in place the necessary arrangements for Gambians abroad mun a vote in the next election. Suñ ko defut, that would be a big violation of the law, because court bi already make na a ruling ne gaay dañ am right pour vote. Lutax duñ leen jox that right, and the IEC fi mu nekk lañ leen war a jël to task, because am nañ 2 years 7 months to do that. Well, gis nañ ne jox nañ ñu fi 7 years mun ñoo def li ñu santa, waaye bii war nañoo mun a njexta ci ñoom puus leen pour make sure ne in 2 years 7 months the Gambians abroad have the opportunity to vote. Te loolu war nañ ko mun a def te yomba na. Suñ getee to it rek we would do it, but the problem is the politicians am na ñoo xam ne favor wu leen ne Gambians in the diaspora would have the opportunity to vote, because dañ gis nañ ne dañoo lose the diaspora vote. So because of that, lii la ñoo wax voter suppression, because clearly they are just trying to suppress what they perceive to be an opposition vote or a vote against them. Lolo tax ñuy def loolu. Waaye itam Gambians in the diaspora war nañoo continuer di raise this issue. Su ko defee Gambians ci biir tam daf leen a gën a dooleel pour ñu push this agenda. Gambians ci biti dañ war a vote. Waaye beneen xeex bi nga xam ne yéen mi ci biti war ngeen ñu cee jàppale mooy the fight against the excessive drug abuse in Gambia. Ak foreigners yi nga xam ne ñu ngi ñëw indi Gambia loo xam ne musuñ koo xam. Thank you. Gambian munoon naa bandi ñu ne kii dafa jël drogue waaye ci jàmba rek lañ ko xamoon mu waaye fi mu nekk cocaine beeg héroïne beeg crack beeg kus bi nekk Gambia ñun ñëpp war nañ cee jóg. So di leen ñaax pour ngeen boole ko ci seen programme yi, parce que ñi leen a déglu bari na. Su ko defee ñu jéem a xeex loolu jéem koo génnee Gambia. Jërë ngeen jëf. Honourable Mbye Faal, it was definitely an honor to have an honourable gentleman in the person of Honourable Essa Faal. yaa ngi ma jox na dig daje balaa yaaga waaye kontaan nañ tey trop kontaan nañ bu baax a baax. ñu ngi laa wis waaw den la jat tey li la indi sax xamuloo ko. Kéba mii la. Kéba yi ngal xamba yi de. jërëjëf Essa kontaan nañ trop fi mu nekk ñu bàyyi la nag nga dem noppale ko yow it di ko yàgg nga tey trop si line bi jërëjëf Essa. jërëjëf Honourable Faal. Thank you so much. Tey nag moom sun programme bi dafa ala daaw mais den doot waxtaan mbiri unity Sajakal am li fi ne toj neen sàcc neen bagage yi am Mauritanian delegation ba ñu toogaat ba mu yàgga Keba Jammeh dugga si ñu demaat ba mu yàgga Honourable Essa Faal dugga si fi mu nekk ma dal di ñëw si Sister Oli am nga 1 minute nga tëj fan ngay daanelee tey. waaw maa ngi gërëm ñëpp di leen sant ak ges yi am yëpp waxtaan bi amoon na solo trop di leen ñaanal weekend yi jaama ak salaam ci suñ déglukat yi yéen ñëpp leena rek laa xam ne dama ko faate laaj Essa mooy lan moo taxoon ci seen TRRC bi they never mention anything to do with pandéri te ñoom liñ doon TRRC yëpp ñun dañ ko dégga already balaa TRRC di am
loolu moo ñëw léegi suma xel bi. Very important question. Loolu moom bu neexee yàlla suma ama moom programme naa ko laaj. Jërëjëf Sadia. Very important. jërëjëf Sadia. fi mu nekk ma dal di ñëw si Serigne Saliou ana fan nga daanele yaa ngi mute. waaw hello Tom. The floor is yours. waaw maa ngi rafetlu programme bi tey moom macha allah comme ni nga ko waxee woon rek dañ ñëwoon pour ici beneen programme waaye ba tey rek yëpp pour Gambia la Essa ñëwoon na leeral yu bari yoo xam ne tamit nekkoon na si boppi nit ñi doon jiixi jaaxa ba tey yëpp nga nekkoon na ni ku wàcce boo xam ñëw answer question su mu war a answer yëpp leeral yu mu war a leeral ba tey rek di wax ne freedom daal fam ne woon daal ba tey fa la gën a nekk rek di la jaajëfal yow Alaaji Saliou yow mu ko jiite nii teg sa tànka fi nga ko tegoon di gën a yokk rek di gën a ñaan ak panel yëpp ñoom yal na yàlla gën a dëgëral cër yeeg am nga ñu am man be pas-pas bi di ko mën a def nii saa yu nekk di leeral Gambia après di ñaan tam OIC summit bi yal na nekk lu successful pour Gambia despite it na am nañ some little hitches rek loolu moom du dee ñàkk sometimes waaye it na am soo ne security bi and then the people in authority ñu ngi déglu dem dina jël seen mitigation jël gën a reinforce security bi and xam nga rek comme ni ko waxee woon ñu ngi am like programme si mel ni soo amee dañ dee am like an operation center loo xam ne daf dee mun a debrief or brief journalists in every 2 hours or every 1 hour about the happenings so xëj na incident boobu happen xëj na is one of la xëj na dañ ko sort out ba pare make sure ne ñu gën a fortify the place ñu am very successful OIC it doesn't matter the representation ku ñëw waaye képp ku ñëw rek represent na dëkkam so loolu moom it's not a failure I don't think in that aspect mooy mënoon moo wax in the initial stage Gambia su xewlee képp ku seen sa ambassador su ñëwee sa represent la sax sa dëkk la represent so the issue of representation moo gën a important après di agenda nga luñ fa discourse because soo xoolee di issue mooy ne am na loo xam ne am na heritage yoo xam ne du ñëw because soo xoolee right now the current issues on the Islamic Ummah mu ngi am problem right now in the Middle East there is so much divergent views between the Israel and Palestine issue so da nga gis ne am na Islamic leaders yoo xam ne wala world leaders yoo xam ne ba tey ñoom ñu ngi am certain difference between them so da nga gis ne lu mel ni nen ko mën a expect moom loolu moom du ñàkk waaye daal nen ñaan daal mu nekk successful event for Gambia après suñ tur nekk ci kaw ak délégués yëpp ñu ñaanal dëkk bi tam am jàmm gën a am jàmm bu baax après di rafetlu programme bi ñëpp ci kër gi di leen ziar bu baax waaye dem asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Saliou sa contribution am na doole trop Sadia Kal yow yaa Jibril Fadia kan moo bëgg a tëj programme bi waaw Sadia Kal dina ko tëj araman manière mooy suma goro moom ne ko moom the floor is yours Jibril waaw jërëjëf di leen nuyu di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp ci programme bi di wane ne OIC bi wax dëgg neex yàlla moo taxoon benn nii waaye programme bi léegi baax na nii rek la ñu am nit ñi ñu ñëw di waxtaan ak ñun ñuy dégluwante ñun ñu fi all the time di leen gërëm nag si time bi bu baax a baax yàgg nañ trop di wax ne thank you very much programme bi moom neex na trop nit ñi am nañ ci lot of experience am nañ ci laara njëriñ loo xam ne Essa wax na ko fii loo xam ne ñun sax dégguñ ko woon si TRRC bi te loolu noonu is very good that nit ñi ñu xam ko di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci programme bi salaamaaleykum jërëjëf Jibril Fadia yow itam ñu ngi laa gërëm si sa contribution fi mu nekk programme bi jeex na Sadia Kal yow yaay tëj programme bi the floor is all yours waaw di wax alhamdulillahi rabbil alamin Alaaji Saliou def lu baax rek moo gën booy def lu baax booy dox doo gestu doo ragal doo tiit Essa bi mu ñëwee itam yaatal na géew bi jox na la chance nga koy laaj nga jox ko chance itam jox ñu chance itam ku nekk wax lu mu bugg a wax yëpp mu teg ko ci yoon lii dafa set na exemple si suñ politicien si ndax ñu ngi déglu wuñ waaye war nañ di jànge ci lii ne lii moo tax ñu ne Gambia wala démocratie soo nekk jiitee nga nekk kilifa warula fëgg sa dënn parce que ñun ñoo leen di jiital pour ñu nekk suy ay jaam pour liggéey kon nag képp koo xam ne ni yàlla jox na la place
bul foog ne yow kenn rek la te nit ñi buñ la supportu doo dem kon nag lu ko dalee ci président bi down war nañoo wàcce seen bopp di wax ak nit ñi Gambien si nañ di wax dëgg mooy yóbbu adduna bi dëgg mooy boole xol yi ñu nekk benn waaye fenn fu mu bëri rek problème dafa am du jeex mukk te nag Gambia government pour ñu wax dëgg loolu lu métti la ci ñoom xam ma ban seytaane moo leen dugg soo xoolee maasi Amat Ba buy wax ak Gambien si dangaa foog ne dafa xuloo boo ko laaj di nga gis nu mooy tonto journaliste yi daf leen di humilier di leen disgrace lu wér te loolu taxul si lu wér man li nga dama wéral li nga wax rek arrogance mu ngoog loolu dafa wàcce dignity ku nga xam ne ni mu ngi lay laajte te askan bi ñu ngi déglu suñ doom yaa ngay jàng pour ëllëg kon nag ñoom ñëpp war nañoo wàcce seen design yombal mbiri maa ngi kontaan trop si Essa bu baax di ko ñaanal yàlla liggéey bu mu amee nii yàlla na ko ci yàlla may ndam dem jeexal ak jàmm dellu Gambia pare pour mbëkkanteeg Adama Barrow ak nitami pour ñu jël nguur gi ci loxo Adama Barrow doyal nañ ci moom ak nguuram ñoom ñëpp dañ war a dem Gambia dañ war a am Gambia gu bees buñ doon wax bi fi jàmme jógee time jàmme sax moo gën time Barrow parce que luy xew ci 2016 ba tey musuta xew Gambia kon na yàlla musal ci façon bi di gërëm nag ñu ñëwoon ci programme bi yépp di leen ñaanal jàmm yàlla boole suñ xol yi freedom nag dafa gën a tàkk rek di dem te ñu ngi baamtuwaat ñu ngi am suñ PayPal bi xeebuñ dara lu waaye am na ci dugal am na lu suma goro waxu itam ne am na yeneen ñaari app yoo xam ne ni loolu itam daf ko dee yombal xam naa Jibril war ngaa jokkoo ak Salieu pour mu jéem a dugal loolu itam si website bi pour nit ñi mun a dugal seen loxo kon nag maa ngi sant ñëpp di leen gërëm yàlla nañu yàlla defal jàmm jërëjëf Sajakal jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la santa si sa waxtu lépp loo xam ne jàlle la nga ko fi Jibril ñu ngi lay gërëm yow itam si sa waxtu lépp loo xam ne jàlle la nga ko fi di gërëm Serigne Salieu si waxtoom lépp loo xam ne séddoo na ko askan bi di gërëm Sista Oli si waxtoom lépp loo xam ne séddoo na ko askan bi di gërëm Keba Jammeh si waxtoom lépp loo xam ne jàlle na ko fi di gërëmati Honourable Essa Faal ni te tey def na loo xam ne wax dëgg jàngat la si politicien yi nekk Gambia dafa am lu olof wax olof ne ku diis diik ku oyof rek tumba bala ngay xam loolu nga dem sa géej ga nga jël xeer sànni ko si biir géej ga du tumba mukk politicien si ni leen war di interacté ak Gambien si gis nga Essa man xaw moo ne faa ñëw si programme bi invite ma ko waaye dafa topp rek call man maa ngi amee nomba waaye beneen nomba la koolee bi mu koolee rek ne fa bugg a dugga rek ma aat ko rek mu dugga waxtaana askan bi tey jàngee neen lu bari si Essa xamee neen lu bari si Honourable Essa Faal te xam ne ne auditeurs yi déglu ñu bari tey la ñoo gën a am cofeel si Essa Aste Demba ñi nga xam ne xamuñ ko woon ñi nga xam ne xamoon nañ ko tey leen ko gën a fonk gën koo téye lii lan la ko wàññiwu ko dara waaye Gambien politiciens yi koo si surtout gaay NPP ñi liggéey si nguur gi doo si kenn ba mu jël téléphone am Sidi Njie call naa ko benn bés Honourable Sidi Njie call ko waxam moom ñu waxtaan nice ma ne ko dama la bugg a interview mu ne ma no problème defal questions nga yónnee ma questions ñi ku la bugg a interview lan moo jar ngay war a bind questions in advance ma ne ko no problème naa la yónnee 10 questions mu ne ma noo dafa bari def ko 8 ba mu ne dafa bari def ko 8 rek man sax doonoon naa di ñaaw njorta ne du ñëw si interview bi la ma doon xalaat nag far fab sax dal di am ba ma ko yónnee question sax dama ko call ba soona ñëwut reply suma call gis na suma miss call tontuwuma reply loolu dama ko ñaawlu torop te ñii ñoom leen teg si sun office si they are accountable to the public den war di waxtaan ak public bi ñoom Seehu Mbaalo di same thing bugguma tudda sax ñeneen ak ñeneen ñoom buñ gisee nataali pandéri si téléphone ma ne koole rek ku ma si kool rek seen fóor yi dañoo door di nervous ñoom ñëpp den ragal freedom
waaye gis nga tey Essa Faal ñëw na fi kan moo ko saaga kenn saagu ko the culture of saaga dafa jeex freedom fii li ñuy def fii nii mooy exchange idea di influence public opinion di séddoo sunu xel ak sunu xalaat loolu mooy li sanca freedom from day one loola mooy li tax Panderi Mbay ubbi freedom waxtaanookaay plateforme ñun ñi feel free pour ñu wax seeni xel ak seeni xalaat mu right mu wrong ñun doon decide loolu Gambian people ñoom ñooy decide bon Honourable Essa Faal lim def tey ñu ngi koy rafetlu bu baax te politiciens yi nga xam ne ñu ngi nekk Gambie nañ jàngee si lii dëgg la nag du politiciens yépp ñoo dee bañ a ñëw freedom ñi dee ragal a ñëw freedom rek mooy ñi liggéey si nguuri Adama Barrow gi NPP xam naa ne Jibril Fadiye nag mu maa dégga ni kon dina am lum si wax ni kon mu di fen gaay ni te moom tam moom mooy lawyer NPP soo diggee na soo Jibril saxaat na xam naa am na lu mu bugg a wax soo di nga gis ne fu jaare engage public bi di wax ñin ñi acca nañu ko def goo gis acca nañu ko waxtaane mu war a jiitu soo bëggee ñu dénkal la Gambia dang ñuy wax bu la joxee Gambia ndax nga ko yóbboo ni ngay mun a defee lu mu nga waxtaane ñin ñi waaye di daw di laaxu ñin ñi ku la kool doo jël léeg-léeg ñu jël sax jox la excuse waa dama biisi damaa dem fële meeting wala maa ngi America waa damaa dem Dubai maa ngi China fii nii di behave comme ay xale yu ndaw boo jubee sa loxo set wicc defloo benn njuuj njaaj boo tëddee nag war ngaa nelaw su boobaa nag ku la kool bëgg a waxtaana yow war ngaa mën a waxtaana moom political parties yi ñi ma contact yépp ñëw neen fii freedom ñi ñëwut promise ne ma ne dina ñëw ñu def waxtaan NPP rek ñoo dee daw freedom te man lii nekk na lu ma jaaxal so maa ngi use this opportunity pour xamal gars yi NPP yi ne buñ gisee freedom ne radio opposition na soo gisee kenn kuy liggéey si nguur gi ñëwut fii li ko waral mooy si ñoom la du si ñun invite nañ leen we have reached out to them on several occasions waaye dañoo daw freedom dañoo daw na freedom nag ñoom ñoo ko xam waaye xam naa ne ku defu dara ragaluloo doo daw so ñu nga use opportunity once again di appeal to NPP ñëw leen waxtaana askan bi ngeen bàyyee si seen yàcca gi ngeen yasar noonu amul njëriñ génnal leen waxtaana Gambien yi mun a xam lan mooy seen xalaat ñu gën leen a mun a understand du ñàkk am na yoo xam ne understand nuñ ko si yéen waaye soo leen ko waxu duñ ko am fi mu nekk guddi na mbokk yi ñu fi almost 3.5 hours ñu ngi leen a gërëm di leen sant ba no mbokk yi comme nan taameere di ko waxee fii la go ahead balaa nga close NPP fuñ ko yaakaaree mooy seen mbana yi ñoo jox suñ yaay ak suñ jeeg ji ak 5,000 ak 10,000 te loolu jeex na tag Gambia nañ jënd mbana yu doy jox suñ nit yi ñu mun a dund pour 2026 lekk bi suur dem sànnil keneen ba fàtte leen jeex tag ñu tàggoog waaw waxal Adama Barrow nag mu jënd mbana yu nekk Gambia yépp pour séddale ko nit ñi ñu bari amuñ luñ toogee ñu ngi koy xaar si mbana yi jërëjëf jàmbaar jërëjëfati mbokk yi fii la waxtaan ji dal di fi mu ne duma def lu dul dal di umbal lépp loo xam ne waxtaanee neen ko fii lépp loo xam ne Honourable Essa Faal waxtaanee ne ko fii ñu ngi umbal lépp dal di leen ko jébal booleeg lépp loo xam ne panélistes yi waxtaanee neen ko fii lépp umba neen ko dal leen ko jébal ndax yéen déglukat yi yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne waxtaanee neen ko si programme yi tey bi lu neex nag du doy xanaa dañu koy dog rek dal di dem ba beneen yoon seeni mbokka Salieu Njie salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin